Yeah, very good morning, all. Let's start this session. Okay, fine. Let us start. So next we are going to discuss about, as I said, second phase we are going to discuss about differential equations, right? Yes. Now, what is the purpose of a differential equation? Did we find any applications of the differential equations in our electrical engineering? As we saw many subjects already. See, just to recollect it once again, we have gone through many things, right? Like we had been discussed about electrical machines, power system, control system, power electronics, signals and system, right? So whichever the subject that we have gone through, just to recollect it, is there any subject without, that is there any subject that we had been discussed without differential equation? Like if you take a control system, the entire control system, it's only depending on the differential equation only. I told you, right? So we saw a topic, it's called mathematical modeling, right? I hope you all remember what I have done in mathematical modeling. Actually, in this universe, anyway, in mathematical modeling, we have done something in mechanical domain. If some things are there in mechanical domain, but we are unable to analyze them directly in mechanical domain, for that we are transforming. In order to know the property of a mechanical element, right, we can transform it into electrical equivalent. And then in electrical domain, we know everything, because as an electrical engineer, I can run and I can do whichever the things that I want, because I know everything about electrical engineering, right? Because I'm an electrical engineer. So the conclusion is, in order to convert any values from mechanical domain to electrical domain, we have some mathematical modeling. In that mathematical modeling, primarily what we have done, we went up with a second order equation. Like we took mass, damper, spring, right? Yes. After taking all those people, we saw the equivalent parameter and we saw how to represent them mathematically. And we saw how to transform them from mechanical domain to electrical domain. And then what we have done, in electrical domain, usually we are going up with the three people, resistor, inductor, capacitor only, right? Only with those three people only we are designing different type of circuits, right? And we are discussing about many subjects. Actually all are single subject only, but the way that we are looking, right? In control system, what we have done, we are designing some different LTI systems. For that we had been separated a subject. Like that, in signals we are discussing about all type of signals, all type of systems, and the methods that we are using in order to analyze them. Like over personக்கு priority கொடுத்து அதை தனித்தனியாக break பண்ணி வச்சிருக்கோம், right? Anyway, the conclusion is what? See, wherever you go, right, it does not matter at which subject you are choosing, right? In signals system also, you might have remember when I was going from step to ramp, ramp to parabolic, parabolic to again back to ramp, ramp to step, step to impulse function. We are using differentiation. If I have a graph, right, what we saw, how to get that is inverse plot, right? You all have remember, I think, right? Plotting the waveforms and inverse plotting the waveforms also we saw. And in that area, I kept my concentration with the differential form of equations, right? Like how to differentiate the equation, right? While doing the integration, while taking differentiation, what will happen in the waveform, how it is being changed. See, actually, what do you mean by the differential equation? Okay, some blah 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 things, but all these things are in mathematical form only. Like in control system state space analysis, there was a chapter that entire state space analysis, it only deals with the what? Differential equation only, right? State variable, simply called state variable, right? So the conclusion is what? இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு பர்சனோட கேரக்டரை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ரைட்? இப்போ நம்ம பாடிக்கு ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதலாம். நம்ம ஹார்ட் பீட்ஸ், அதுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் we can form like that, because see, ஹார்ட் பீட்ஸ் எப்படி இருக்கும்? for each and every second, right, there will be a sound, right, small sound, right? அந்த சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கும். லைக் நம்ம ஹைஸ், ரைட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வாட்? பிளிங்கர் ஆகிட்டே இருக்குல்ல, தட் இஸ் ஃப்ளக்கரிங், லைட் க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்குல்ல, பிளிங்கிங், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? we can create a pulse,
right? For that pulse we can draw the waveform. For that waveform we can develop some Fourier series expansion. நம்ம pulse நம்ம heights எப்படிங்க இருக்கும்? See, it's closing opening, proper sign. It's a periodic cycle. Did you notice that one? சொல்லுவாங்க இல்லையா, one I don't know, I did not remember exactly, like for each and every minute I think some 20 to 25 signs times our eyes will blinker, right? It means we can draw a proper pattern for our eyes. Like from that we can develop a mathematical modeling of equation. From that we can apply Fourier series and we can expand them, right? So whichever the quantity that we are taking, if you want to represent them, right, அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு storage element ஓட property வந்து exist ஆயிருக்கு அப்படின்னா, that property, that elements can be represented with the help of differential equations. Conclusion is over. Okay, finally, அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட அப்ளிகேஷன் எங்கே அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு இங்கே வேலையே இல்லை. பிகாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் அன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் நீங்கள் வீட்டில் எடுத்துக்கிட்ட இண்டக்ஷன் மிஷின்ஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்க சீலிங் ஃபேன்லேருந்து ரைட் பல்ப்ஸ் வரைக்கும், ரைட், ஆல் தி பிளேசஸ் வி ஆர் யூசிங் வாட், சோக்கில் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can observe inductive choke will be there, inductive coil, right? So in electrical, that is ceiling fan எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து ஒரு கண்டென்சர் மாதிரி இருக்கும், ஒன் சிலிண்டர் சைஸில் வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும், ரைட்? தட்ஸ் கண்டென்சர், கெப்பாசிட்டர், ரைட்? ஸோ த திங் இஸ், wherever you go, எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுத முடியல, I is equal to C into dV by dt. That is the relation between voltage and current for capacitor. Like if I have a coil inside the fan, ceiling fan, we are using copper coil, right? So copper coil நீங்க ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க, V is equal to L into dI by dt. So what is the conclusion here? Application of differential equation is very vast, right? It is used to express, right, ஒரு பர்சனோட பிஹேவியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக மாடல் பண்ணுறதா யூஸ் பண்ணுறது தான் the differential equation, simply we can say, right? Yes, fine. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் there are two type of differential equation, right? One is called partial differential equation, right? And another one is called ordinary differential equation, ODE PDE அப்படின்னு படிச்சிருவீங்க, right? What is the difference between partial differential equation and ordinary differential equation? சிம்பிளாக சொல்லட்டுமா, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன, இப்போ just you people are listening the classes, right? இப்போ நீங்கள் இங்கே லிசன் பண்ணுறீங்க, you are only watching the video, you are not hearing my voice. You are only watching the video, you are not hearing my voice, right? It means you are only depending on the screen. ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். பட் தட் இஸ் கால்ட் இம்ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன். இந்த கேஸில் நீங்கள் வீடியோ மட்டும் லிசன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் வில் யூ கம் டு நோ, நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு கேட்காதே. So what will you do? You cannot do anything with that, right? So அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, you might use some headset, right? Something you are using, some speaker will be there. That speaker will help us, right? என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, whichever the things that I am delivering here, right, through this mic it is being injected, it will be transmitted to you all and you can receive. There might be some receiver in your system. That receiver will going to again என்ன பண்ணும், இங்கிருந்து வர ஆடியோ சிக்னலை இது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவாக கன்வெர்ட் பண்ணி திரும்ப எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் ஆடியோ சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் வாட், தேர் யூ ஆர் கெட்டிங் டூ டைப் ஆஃப் சிக்னல். தட் இஸ் வாட் ஐ கேன் சே, ஆடியோ சிக்னல் should be recorded as well as video signal should be recorded. So your eyes will take responsibility to take the screenshot of your screen, that is video, and your ears will take the responsibility to what I can say, to get the response. நான் கேட்குற விஷயம், நான் சொல்கிற விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுக்கிறதுக்கு, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஹியர்? தேர் ஆர் டூ. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு லிசன் தி கிளாஸ், ரைட், ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் லிசன், உங்களோட ஹியர் வந்து என்னை கவனிக்கணும். செகண்ட் திங், உங்களோட ஹைஸ் வந்து இங்கே வாட்ச் பண்ணணும். தேர்ட் திங், யுவர் மைண்ட் ஹேஸ் டு ஒர்க் பேக் ஆஃப் திஸ். இந்த ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாரே ஒரு பிரைன், அது கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்கணும். அது என்ன பண்ணும், சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங்னா நீங்கள் கிளாஸஸ் வந்து உங்களோட ஹைஸ் இங்கேயே தான் இருக்கும், யுவர் லைக் திஸ், பட் இங்கே உங்களோட காது இங்கே தான் கேட்டுட்டு இருக்கும். பட் யுவர் பட் ஐ கேன் சே ஃபிசிக்கலி யூ வில் பி ஹியர் ஒன்லி, பட் மென்டலி வில் பி அப்சென்ட். ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் பிரைன் இஸ் ஸ்டார்டட் திங்கிங், இட் இஸ் ஸ்டார்டட் டூயிங் சம் அதர் திங்ஸ், அது வேறு எதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம் உள்ள, ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும், இட் ஹேஸ் டு, யூ ஹவ் டு, இஃப் யூ வாண்ட் டு சின்க்ரனைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா திஸ் த்ரீ பீப்புள் ஹேஸ் டு ஒர்க் டுகெதர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு பர்சன் ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா he is depending on two or more people. He is depending on two or more people. See, நீங்கள் கிளாஸை லிசன் பண்ணும்போது ஒன்லி நீங்கள் ஐசால மட்டும் வாட்ச் பண்ணால் போதும், அதிலே வந்து நீங்கள் எல்லா ஒர்க்குமே கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எஸ், that is called ordinary differential equation. In case of ordinary differential equation, you are going to supposed to depends on only one person. நீங்கள் ஏதோ ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி வேரி ஆகிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? யூ வில் பி கண்ட்ரோல்டு பை a single person. Whereas when some task, ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்கு வந்து more than one people are working together, ரைட்? அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு வாட், பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ரைட்? ஸோ ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் த சென்ஸ் 1-to-1 கன்வர்ஷன்.
Like partial differential equation in the sense many to one conversion. Many people are together performing some specific task to complete, right? To complete the whole operation. Clear? I hope things are very clear to you all. Anyway, in this session, we are going to keep our concentration with the ordinary differential equation. There is some another term is called partial differential equation. In differential calculus, I will teach you how to do partial differential equation. Right now, our concentration is going to be with only differential equations. Like we are going to take some standard differential equation that already we saw in control system, in signals and system, electrical machines, right, in power system stability analysis, right? So we had been concluded or discussed about these people at many points, right? And நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து வேறு எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு பர்சனோட மேக்ஸிமம் பீக் எபிலிட்டி எவ்வளோ நம்ம படிச்சிருப்போம்ல. ஏதாச்சும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லையுமே மேக்ஸிமம் வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் எந்த இடத்துல போனாலும் நான் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன். ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் வில் ஆல்சோ ஹெல்பிங் அஸ் இன் ஆர்டர் டு நோ தி பவுண்டரி, ரைட்? மேக்ஸிமம் வந்து உங்களால் எவ்வளோ ஹைட் போக முடியும், மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளோ டவுனில் உங்களால் போக முடியும். லைக் ஐ ஹாவ் ஒரு மார்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சேட்டலைட் வந்து பாஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சேட்டலைட் வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து சோலாரில் வந்து சன்லேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணோம், எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம், எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், அது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பொனென்ஷியலி டீகேயிங் ஆகும். எக்ஸ்பொனென்ஷியலி டீகேயிங் அப்படின்னா யுவர் சேட்டலைட் வில் கோயிங் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் எர்த் டு மார்ஸ். In order to reach the Mars, it will going to take some 6 months. அப்போ என்ன ஆகுனா, we have to plot the curve. எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து இந்த சேட்டலைட்டுக்கு வந்து we should provide, right? அதுக்கு வந்து நம்ம சோலார் பேனல்ஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக வந்து டிசைன் பண்ணணும், அதுக்குள்ளே அதை சார்ஜ் பண்ண இல்லையா, அது எவ்வளோ நேரம் வந்து சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும். சார்ஜ் ஆகிறது எக்ஸ்பொனென்ஷியல் கர்வ் தானங்க. ஸ்லோலி இட் இஸ் சார்ஜிங், right? And then what will happen? Slowly it is discharging, charging, discharging. That is also it's following exponential curve. Anyway, the conclusion is what? இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பேட்டரி வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகும், and then how far it can travel with that charge. Similarly, that is again திரும்ப discharge ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம், அதை வச்சு தான் we are predicting the distance traveled by the satellite, right? Or we can say some any other. இப்போ நான் காலையில் வந்து I might took some breakfast because I have to deliver some content to you all, so I need some energy. So every day I used to take some cup of what I can say water or some cup of milk, right? Something I used to take. So what is the conclusion? அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், I have to flat my curve, my energy level, it is keep on decreasing. What is the அப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிற கர்வ்ல வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I would like to know the maximum peak level. So in order to know the maximum level, minimum level, and the energy decaying function, energy increasing function, exponential increment, exponential decrement, everything will be predicted by differential equation only. So what is the conclusion here? Application of differential equation is quite vast, right? So automatically after learning all these things, after joining in some PSUs, right, if you are suppose if you become a perfect electrical engineering or engineer, or you might become a scientist, right? பார்க்குக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா you can become that is you'll be a scientist only, right? So ஒரு சயின்டிஸ்டாக வரீங்க அப்படின்னா you'll come to know the beauty of differential equation practically, right? Fine. Let's start our journey because we are preparing for exam, right? We should learn something mathematically, how to derive, how to do all these equations. That is main important for us. Understanding the application not going to help you, right? Anyway, in order to get the beauty of differential equation, I spend few minutes to demonstrate you all, right? Anyway, let's lightly tune our brain. Let's start learn these things mathematically, right? Let's start. First, I said we are going to discuss about ordinary differential equation, and there we are going to discuss about two types. Let me categorize. First, we are going to discuss about first order differential equations, and then we are going to discuss about higher order differential equation, right? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தோம்னா, இந்த லெபனைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நியூட்டன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவர் தான், ரைட்? அவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஒரு பாடியோட ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்மளால் வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற பேஸை கிரியேட் பண்ணதே அவங்க ரெண்டு பேர் தான். தட் இஸ் தி பாயிண்ட் வேர் தட் ஆரிஜின் வந்து அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்வென்ட் பண்ணது அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ரைட்? ஃபைன். ஸோ அவங்க டிஃபரன்ஷியல் அந்த ஃபைன் பண்ணப்போ லெபனைஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து அவரோட ஃபார்மேட்டில் அவர் ஒரு லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட், ரைட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வித் ஹிஸ்ட்ரி அட் ஆல், ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில செட் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய ஒரு சிஸ்டம் வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணால் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும். See, the thing is, கேரக்டர் வைஸ் இங்கே இருக்க 35 மெம்பர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் தான். Do you agree with me? நீங்கள் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் தான். கேரக்டர்ஸ் நம்ம யாருமே வந்து யூனிக்காக இருக்க மாட்டோம். பட் யூ ஆல் நோ, எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட மைண்ட் செட் ஒரே மாதிரி தான் டியூன் ஆகணும். பிகாஸ் த வே தட் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ரோச் தி எக்ஸாம், எல்லாருக்கும் ஒரே எக்ஸாம் தானே. அப்போ நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது 35 மெம்பர்ஸ் ஹேஸ் டு சின்க்ரோனைஸ், ரைட்? யூ வில் பி டியூனர்ட் பிகாஸ் யூ ஆல் ஆர் எய்மிங் ஃபார் டாப் ரேங்க். In the sense, your mind is being synchronized in order to obtain that first mark.
the way that we are preparing, that the way that we are collecting the materials, the way that we are studying, the way that we are solving the problems, there you people are unified, right? So anga neenga enna பண்ணுவீங்க, you are going to appa neenga enna agana brain is combinedly, that is a tuning together. So the conclusion is what, appa differential equation la enna agana indha mari ஒவ்வொரு சிஸ்டமையும் வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல இப்போ நீங்க எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணா இப்படி தான் பண்ணணும். லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக அந்த மாதிரி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ஒரு 4 சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. That is what we are going to look at now, right? These are all not new things, already invent பண்ணது தான். Just we are going to look at them and we are going to see இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்தா இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது, அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்தால் ஓகே, ஐ மீன் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன்னா லைக் சார் எங்கிட்ட ஒரே ஒரு இண்டக்டர் மட்டும் இருக்கா, இல்லை வந்து சம ஒரு கர்வ் ஈக்குவேஷன் எங்கிட்ட எக்ஸிஸ்ட் இருக்கு, ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் வந்து எங்கிட்ட இருக்கா, இல்லை ஒரு எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் எங்கிட்ட இருக்கு, ஒரு ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷன் எங்கிட்ட இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கா, அதை நம்ம டேரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா there we are going up with the first order differential equation solutions, right? Now when I am looking for higher order differential equation, like ஒரு electrical circuitல 2 inductors 2 capacitor combinationsல நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரி நிறைய மெம்பர்ஸ் வரும்போது we are looking for higher order differential equation. That is automatically, that is second part, right? Many times when I was discussing about power system, power electronics, electrical machines, right? I was talking about two region. One is called transition region, another one is called steady state region. ஒவ்வொரு முறை அதை பற்றி பேசும்போது நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது மேக்ஸில், அதில் ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு சாப்டர் இருக்குது. அதில் தான் நம்ம 2 ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒன் இஸ் கால்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன், another one is called பர்டிகுலர் இன்டெகிரேஷன். அதில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம டிரான்சிஷனை பற்றி படிக்க போகிறோம், பர்டிகுலர் இன்டெகிரேஷனில் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை பற்றி பிஹேவ் பண்ண போகிறோம், ஒரு சிஸ்டமோட ஸ்டெடி ஸ்டேட் பிஹேவியர் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? எஸ், right now we are in that zone only. Let's see how we are going to predict that all things with some standard procedures, right? Okay, quickly let us start. The first method we are going to discuss about, right? I said the first we are going to discuss about, see the solutions for first order differential equations, right? So in order to please wait, don't keep the ending, right? So in order to understand the first order differential equations at all, prior to that you have to understand something. See how we are representing some differential equations. The representation or equation வந்து நம்ம எப்படி இப்படிலாம் எழுதலாம், differential equation in the sense, see it might be like this, dy by dx plus x into y is equal to some other variable x square, like that. It's a differential equation. Like we can write some d square y by dx square, yes exactly, right? Like I can consider some 2 into dy by dx. We have seen many formulas, right? That, right? So 2 into y is equal to 3 times of what I can say, so y square, sorry, okay, let us consider x square, like that. This is the simple representation of differential equations, right? Now in this differential equation, prior to that you have to understand 2 more important names, that is called degree of the differential equation and order of the differential equation. I am talking about order. So we have to learn ஒரு சிஸ்டமோட ஆர்டர் வந்து என்ன, அதோட ஹையஸ்ட் பவர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும், ரைட்? ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் கால்டு டிகிரி. ஒரு சிஸ்டமோட மேக்ஸிமம் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், அது செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா இல்லை தேர்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்த உடனே சொல்லிட முடியும், ரைட்? அந்த பர்சனோட ஹையஸ்ட் பவர் அப்படிங்கிறது டிகிரி. அதாவது ஒரு ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில், ரைட், இப்போ தேர்ட் ஆர்டர் எலிமெண்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த தேர்ட் ஆர்டர் எலிமெண்டோட ஹையஸ்ட் டிகிரி எவ்வளோ, தட் இஸ் கால்டு ஹையஸ்ட் பவர், தட் இஸ் கால்டு டிகிரி ஆஃப் தி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் see, first we are going to discuss about order of the differential equation, right? Order of the differential equation. Second we are going to discuss about degree of the differential equation, right? What is the difference between order of the differential equation and degree of the differential equation? Very simple. First one, order of the differential equation in the sense, in a given equation, highest power, right, highest derivative is called order of the differential equation, right? Highest derivative of the given differential equation is called order of the differential equation, whereas power of the highest derivative is called degree of the differential equation. Power of the highest derivative is called degree of the differential equation without any fractional roots, right? That is without any fractional values, right? While finding the degree and the differential equations, sorry, degree and the order of the differential equation, you are not supposed to consider any fractional values in the power. பவர்ல வந்து ஃப்ராக்ஷனலாம் வேல்யூ வரக்கூடாது. ஓகே, லெட்ஸ் see, let me explain. அப்போ நீங்கள் ஆர்டர் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a function is given like this, dy by dx plus y into x is equal to what I can say x power 4. இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Now for this question you are requested to find out the order of the differential equation, degree of the differential equation. Order in the sense highest derivative. இதுல highest derivative யாரு, dy by dx. இதான maximum derivative, right? So highest derivative is, this is highest derivative and its power is 1. So order of this differential equation is 1.
whereas degree means power of the highest derivative, right? Power அப்படினா இந்த highest derivative ஓட whole powerல என்ன இருக்கு? இங்க யாருமே இல்ல, so that is 1. So the conclusion is what? Degree of the differential equation is 1, as well order of the differential equation also 1. Let me take some other example. For an example, another one is given as d square y upon dx square plus 3 times of dy upon dx is equal to 4 times of x. Some equation had been given like this, right? So in this case, if you want to know the degree and the order of the differential equation, once again I had been told you, order is known as highest derivative of the differential equation. Idhula yarunga highest derivative? Obviously d square y by dx square. So order of the differential equation is it can be simply written as 2. What about the degree of the differential equation? Power of the highest order, highest derivative, right? Highest derivative of power like enna irukka, since it is 1, so the degree of the differential equation will going to be equal to 1. Clear? Let me take some other example, right, in order to get the very clear idea. Yeah. Let us consider some other examples, right? Now let us take d square y upon dx square. Exactly, in the power I gonna consider 3 plus I am considering dy upon dx. In the power we are going to consider 6 plus y into x power 4, right, is equal to x power 3, something they are given. Now the question is order and the degree of the given differential equation. First of all, what do we mean by order? Order in the sense highest derivative of the differential equation. Which is the highest derivative here? d square y by dx square. Do you agree? Yes. So the highest derivative is 2. What about the degree of the differential equation? Degree of the differential equation in the sense power of the highest derivative. This is my highest derivative, whereas its power is 3, right? If it is not fractional, then directly you can consider. If this value is not fractional, then we can directly consider this one, right? Now let us consider one more example. It is given as d square y, okay, let me consider some other variable, d power 4 upon dx power 4, whereas whole power we are going to consider 2 by 4. It is given like this. Okay, now with this let us consider they are given one more equation, like it is given as like what I can consider dy by dx. Okay, let me consider d square y by dx square, and in the power they are considering, they told like what I can suggest 1 by 3, and equal to, it is given as, that is going to be 0. It is given as 0. Now the question is find the order and degree of the differential equation. I said fractional values cannot be allowed in the power, so I have to remove that one, right? So for that, first let us reduce this expression. Anyway, order of the differential equation is 4 only. Why? Because highest derivative is d power 4, so that is, the answer is 4. What about the degree of the differential equation? Fractional values cannot be considered, right? So I will have to consider proper integer value. For that, first let us try and pass this equation to the right side, such that this equation will become d power 4 y divided by dx power 4, right? In the power we are going to consider 2 by 4. Oh, I said you can cancel it, right? Let us consider some other value, 3 by 4 equal to minus d square y upon dx square whole power 1 by 3. Exactly, that is correct, right? Now the conclusion is, if I cannot consider 1 by 4 here, 4 வந்து இங்க எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு வந்து ப்ராப்பர் இன்டிஜர் வேல்யூ வேணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் இந்த 4 கேன்சல் பண்ணும். ஸோ ரைஸ் தி பவர் ஆன் போத் சைட்ஸ். 4ஆல் வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஹோல் பவர் வந்து 4க்கு ரைஸ் பண்ணுங்கள், such that this 4 getting cancelled, but here it is become 4 by 3. In resultant, what I got here, d power 4 y upon dx power 4 whole power 4, whole power 3. Yeah, I am really very happy with this. But the problem is, guys listen, நீங்கள் 4க்கு ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லா டேர்மும் 4க்கு ரைஸ் ஆகும். இங்கே -1 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கும் 4 டைம்ஸ் ரைஸ் ஆகும்போது அது ப்ளஸ் ஆகிடும், such that here it is become d square y upon dx square whole power 4 by 3. But I said before calculating the degree at all, we should consider what? Proper integer value. The problem is on the RHS in the power I have 4 by 3. Fraction only cannot be considered in the power. So again multiplied by 3, such that here also it is going to be multiplied by 3. Now what I will get? So once again it is become d power 4 y upon dx power 4
whole power 3 into 3 will become 9, whereas in the RHS we are going to get d square y upon dx square in the power 3 getting cancelled, we are going to obtain 4. Now let's try and find the answer. The answer is order of the differential equation is 4, whereas degree of the differential equation is 9. What do you mean by order? Highest derivative. What do you mean by degree? Power of the highest derivative. Clear? That's all. So that is how we are finding degree and order of the differential equation. I hope things are very clear to you all. Anyway, let us take one more small example for your best understanding, right? Let me rub this one, right? Because at sometimes you will be tested this type of worthless questions for 1 mark, right? I think last time TRB also I have seen this type of question. Exactly, I did not remember the question value, but I have seen it. I do remember that one. Okay, let's see. Let us see d cube y upon dx cube in the power. Let us consider some 8 by what shall we keep? 9 vachikkalama. Okay, fine. Now here I am going to consider d power 5 y upon dx power 5 in the power. It is given as 9 by 8. Now the question is find the order and degree of the differential equation. Order and degree of the differential equation. Can you please do it? Don't wait for me, right? You please post your answer in the comment section, right? Because you might have understood these things, right? Let's start our journey with the first one. D cube y upon dx cube, right, in the power. See, fractionally cannot be acceptable, right? So 8 by 9. I will have to cancel this 9, so multiply it by 9, right? Raising power 9 in the sense both sides you will have to multiply it by 9. That's very important, right? Dx power 5 whole power 9 upon 8. See, since you are raising the power as 9, such that 9 getting cancelled here. But what happens? The problem is 9 cube y upon dx cube. I don't have any problem here. Whereas in the power I am getting 8. In the RHS we are going to get d power 5 y. One second. See, here I had a problem. Yeah. D power that is d power 5. This is not d square, right? D power 5 y upon dx power 5. In the power, see, 9 times of 9 will become 81, and I am really very happy with this. But I said we are not accepting fractional values now, so multiplied by 8 once again on both sides, such that what happened? 8 into 8 will become 64. There is no problem. 8 getting cancelled. So what is the conclusion here? First think, what is the order of the differential equation? Highest derivative. Where is the highest derivative? 5 is the highest derivative. What about the degree of the differential equation? Power of the highest derivative. This is the power of the highest derivative, that is going to be equal to 81. Clear? So that is how we are finding order and degree of the differential equation. I hope things are very clear to you all, right? Let us see the solution for first order differential equations. Let me rub this one, right? That's all. This is how we are finding order and degree of the various differential equations, right? Now our next target is, as I said, we are looking for the solution of ordinary differential equation, right? Yes. Let's take ordinary differential equation. Let's try and find the answer for various equations and first order equations, right? We have some standard methods in order to bring the solutions. For higher order differential equation, we have separate method. We will see all those things one by one, right? Okay, first one. In case of lower order or first order differential equations, the first method or the standard equation, right? So first one we are going to use a method is called variable separable method, right? So the first method is called variable separable method. We are going to use variable separable method. It's very simple. In variable separable method, name itself we have the answer. This is the first method that we are standardly using in the lower order differential equations in order to find out the answer for the given equations, right? See, actually, what do you mean by variable separable method? வேரியபிள் செப்பரபிள் அப்படின்னா இது மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இட் வாஸ் பீங் ரிட்டன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பேராமீட்டர்ஸ். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி போட்டு ஒரு ஈக்குவல் டு போட்டு எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும். ஆர்ஹெச்எஸ்ல இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பேராமீட்டர்ஸை தனித்தனியாக கலெக்ட் பண்ணணும். எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் ஒய் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக கலெக்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு அண்ட் தென் யூ வில் ஹவ் டு டேக் தி இன்டெகிரேஷன். ஆக்சுவலாக வந்து ஈக்குவேஷன் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் இருக்கும். எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன். லைக் இஃப் ஐ ஹாவ் அ சர்க்கிள், ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் சர்க்கிள் மைட் ஹவ், நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள் ரைட் ஹேஸ் பீங் ரிட்டன் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். அப்போ ஒரு சர்க்கிளை வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் ரெப்ரசென்ட் பண்ண வைக்கலாம். லைக் யூ கேன் டேக் எலிப்ஸ், ரைட், யூ
can consider a parabola, right? Whichever the quantity that you can consider, if you can consider, and you can represent them, right? That circle, hyperbola, all these functions can be represented in terms of the differential equation. Now the question is, sir, I have some expression in terms of differential equation. I would like to know the original property. For that, you can go up with this variable methods, various methods, right? Actually the methods எல்லாம் என்ன பண்ணி கொடுக்கும் அப்படினா, see what we are doing here, ஒரு differential equation வந்து நம்ம break பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வெளில எடுக்கணும். ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் எனக்கு வேணும். ஒரு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எனக்கு திரும்ப வேணும். அப்போ நான் என்ன பண்றது? see I am just asking you, ஒரு பர்சன் வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் dx இருக்கு, dxன்னு என்கிட்ட ஒரு வேல்யூ இருக்கு, பட் ஐ மீன் இட் ஆஃப் x இஸ் தி ஒரிஜினல் வேல்யூ. ஆனால் அதை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல எழுதியிருக்காங்க. அப்போ dx வந்து திரும்ப x வரணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? just we have to take integration. Do you agree with me? Yes. Integral of dx will give you what? dx. So what is the conclusion? உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அப்ப வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்ல ஸ்டெப் நம்பர் 1 we have to separate the variable in both LHS and RHS side. Step number 2 we should take the integration in order to obtain the original equation. Because your equation had been written in the form of differential equation. Differential equation like term தனித்தனியா segregate பண்ணிட்டு just we should take the integration. Very simple method, that is called variable separable method, right? So some sort of equations are being directly, but not all type of equation. எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் வந்து உங்களால வந்து x ஐயும் y யும், இப்போ ஒரு டேர்ம்ஸ் வந்து x t in terms of x ல கொடுத்திருக்காங்க, t ல கொடுத்திருக்காங்கன்னா x ஐயும் t யும் தனித்தனியா உங்களால பிரேக் பண்ண முடிஞ்சிச்சுனா we can go up with the separable method, because I can separate them. Separate பண்ண முடிஞ்சிச்சுனா separable method. If it is not, then leave it. That is not the method in order to bring them, right? அதை recover பண்றதுக்கு என்னால முடியும் அப்படினா you can do it. Okay, fine. So in variable separable method what we are going to do, let us take some examples, right? For an example number 1. So in variable separable method, for an example a function is given like this. What I can suggest, x into dy, let's write like this. Okay, otherwise let us consider like this. I have a function, simply let me write. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் இன்டோ டிஎக்ஸ் ரைட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டோ டிஒய் ஈக்குவல் டு 0. லெட் அஸ் கன்சிடர் எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவன், இட் இஸ் பீயிங் ரிட்டன் லைக் திஸ், ரைட்? இந்த மாதிரி டேரெக்டாகவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேன் யூ செக்ரிகேட் தெம்? already that was being segregated, sir. See there, அதில் என்ன இருக்கு பாருங்க, x ஸ்கொயர் வந்து தனியாக என்னால் எடுக்க முடியும், that is x terms. Similarly இது அப்படியே ரைட் சைட் பாஸ் பண்ணுங்க, minus y square into dy, இதே நம்மளால தனியாக எடுக்க முடியும், right? Now after segregating x and y separately, slowly understand, right? x and y separately, just to take the integration on both sides. See there, since it was being differentiated with respect to x, இதுவும் differential formula தான் இருக்கு. இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா you have to take integration on both sides. மைனஸ் நான் வெளில எடுத்துட்டேன். அண்ட் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங், ஆல்வேஸ் while doing integration, while taking integration, right? நீங்க indefinite integration எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, indefinite அப்படின்னா without limits. Indefinite integral in the sense without limit. Definite integral in the sense with limit. Like 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 அந்த மாதிரி லிமிட்ஸ் போட்டு எழுதுனீங்க அப்படின்னா integration பண்ணீங்கன்னா that is called a definite integral. Indefinite in the sense without knowing the limits we are proceeding, just, right? So the conclusion is always while taking indefinite integral, some constant will be added up with the equation. So the simplest answer for this equation is integration of x square will be simply x cube upon 3 equal to minus integration of y square with respect to y will be y cube upon 3 plus a constant c will be added. That's all. If I reduce this function further, it is going to be x cube by 3, right, and plus y cube by 3, right, equal to c. Shall we write like this? Yes, that's all. That is how we are bringing. That is going to be the solution. It's over. That is called variable separable method. This is my original equation. That equation was being written like this in the form of differential. Now I got the original with the help of integration. That's simply called variable separable method, right? So let us take few more examples in order to get the very clear idea, right? Yeah. Let me rub this one. For an example, right, some other function is given like this. What we can suggest, let us consider x dx upon x, right? Or let us consider dx upon y is equal to dy upon x. It is given like this, right? And you are requested to find out the solution for this, right? In the mari kuduthirupanga, or otherwise this function can also be written as dx upon y. Wait a minute, 1 second. Dx upon y, right, minus dy upon x equal to 0.
Clear? This function can also be written like this, na? Or some other function. இது வேற எப்படி எழுதலாம்? Cross product பண்ணீங்கன்னா x into dx minus y into dy. Your function can also be given like this, right? Anyway, divided by what? Y into x equal to 0, na? So இது அப்படியே அந்த பக்கம் pass பண்ணிட்டீங்கன்னா that will become 0, right? So இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு format எடுத்துக்கலாமா? Let us consider this format. For an example, your function is given like this, right? So let me rub these things. Don't blindly follow, should try to understand because it's very easy, right? So the given function is, let us consider dx by y minus dy upon x equal to 0. Now the question is, find the solution for the given differential equation, right? Now what will you do? You have to think, இது variable separable methodல நம்மளால solve பண்ண முடியுமான்னு நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? x ஓட termsலாம் தனியா கலெக்ட் பண்ண முடியும், y ஓட termsலாம் தனியா கலெக்ட் பண்ண முடியும். If it is possible, then you can proceed further, right? So the conclusion is, let's try and bring the answer, right? Suppose the function, let me try. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, let us keep dx by y அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இந்த term நான் right side pass பண்ணுறேன். That's why such that I am getting dy by x. And then our target is, எப்படியாச்சும் வந்து x ஓட டேர்மையும் y ஓட டேர்மையும் நம்ம தனித்தனியாக break பண்ணணும். Such that x இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க, y இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க. It is become x into dx equal to y இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க, that is become y into dy. Exactly. Now next what happen? It is going to be x square by 2. Yes. And which is equal to y into dy will become y square by 2. Why? Because we should take integration on both sides. But while taking integration, some constant will be added up with the equation such that if I will reduce this one, it will become x square by 2 minus y square by 2, right, equal to plus c. Clear? This is the original equation, but it was written in the form of differential. Now we got the original equation. Yes, we got the original equation. Let us see some other example, right, in the same way. Suppose it is given that, right, let me rub these things. Y into dx plus x into dy equal to 0, and you are requested to find out the solution for this function. Again I am looking for the solution, right? So how shall I bring the answer? Let's see. Y into dx, okay, let us try. I am just passing this term to the right hand side such that this become minus x into dy. Right now let's see dx, bring the x to the left hand side, pass the y to the right hand side such that it is going to be dy by y. Now after segregating x and y separately, yes, I'm happily I had segregated these two terms, right? Now if you take integration on both sides, while taking integration I said some constant will be added up. Exactly, right? Now integral of 1 by x with respect to x is what? That is equal to ln x equal to minus integral of 1 by y with respect to dy is equal to what? That is going to be ln y plus c. Clear? Yes. You can also reduce this function further. See, the thing is ln of x minus minus ln y left side kondu vaanga, it is become plus ln y equal to 0. Now see there, ln a plus ln b can be written as ln of ab is equal to c. See, if I will raise the power, right, இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா exponential raise எடுக்கிறேன். இது நீங்க exponential raise பண்ணீங்க அப்படின்னா exponentially, that is exponential ln of x by y is equal to e power c. This e power ln xy can be written as xy because ln e power a is equal to e power ln a is equal to a only. Clear? So with that property, there is formula that I am using, that is e power ln will become xy is equal to e power c. See, already c is a constant. அப்போ e power c constant தானே, ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போனன்ஷியல் எடுத்தீங்கன்னா again you are going to get the constant only, so let us consider c dash. Right, instead of considering this only, because in your examination they won't always take care about the constant. E power c na e power c தான் போனோம்னா அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா e power c ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானே சார், ஆல்ரெடி நீங்க கான்ஸ்டன்ட் தானே கன்சிடர் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் நான் இப்படி எழுதுறேன், இதுல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியாது சார். அங்க e power c இல்ல, அதனால क्वेश्चन வந்து தப்பு அப்படினா நீங்க சொல்லக்கூடாது, because that's a constant. அந்த கான்ஸ்டன்ட் அவங்க எப்படி எழுதி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க, right? Yes, so the correct answer this one. See there, this equation only it was being written in this form. I got the original equation with the help of variable separable method. I hope things are very clear to you all, right? So let's go ahead with the second method, right? Just understand the procedure, that's enough. And then I will solve many problems, exams problems, right, that was being asked in your examination. Then you will come to know how you are tested in the questions, right, in your examination. Questions are very easy, right? Yes, this is variable separable method, right? Next, some equations will be in the form of
same homogeneous function, right? So let us consider what do you mean by same homogeneous, that is homogeneous function with the same degree, right? If I'll have a homogeneous function with the same degree, then what is the procedure? That is solution for homogeneous equations, right? The title is solution for homogeneous equations. Solution for homogeneous equation, that is what we are going to look at now, right? Now when we are looking for solution for homogeneous equation, that's very simple, right? The thing is solution for homogeneous equation with the same degree, that's very important, guys. Should try to keep this one with the same degree. Sir, adena same degree, let me explain. That's very simple. The thing is with the same degree abdina actually general represent dy by dx is equal to, here let me consider f1 x comma y and denominator we are going to consider f2 x comma y. அதாவது இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் உங்ககிட்ட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நியூமரேட்டர்லையும் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது, டினாமினேட்டர்லையும் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் தி சொல்யூஷன். இப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும், ரைட்? ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு அப்சர்வ் தி நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். அப்படி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரோட டிகிரியும் ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஹெட் வித் திஸ் ப்ரொசீஜர். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் லைக் திஸ், இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன். Similarly, in the denominator, I going to consider some other function as xy, right? I'm just considering xy into x square. Now I am just checking the degree of the differential equation. See there, in the numerator, first I have degree 2, here also I have degree 2. Degree na in the power, right? X power. Right? So similarly, inga paringa, inga x power 1 irukku, inga y power 1 irukku. But totally, these two terms together providing the degree 2. So inga degree 2. So numerator and denominator are offering same degree, such that we can apply this method. If the degree of the numerator function and the degree of the denominator function are going to be same, then we can go ahead with the this method, right? So homogeneous equation method. Clear? Okay, let us see. So the conclusion is what? In this cases at all, we should keep our concentration with the degree. Guys, listen. For an example, if I have x square y, what is the degree of this function? X power 2, that is degree 2, y power 1, we have one more degree. So here together, right, together this total term will offer us degree 3. For an example, I have a term y power 4 divided by x power 2. What is the total degree? Numerator highest degree of 4 minus denominator degree of 2, such that its total degree is going to be 2 only. Clear? So similarly, if I have a term x power 4 dot y power 2, what is the degree? It is offering 4, it is offering 2, such that its degree is going to be 6 for normal equations. Clear? Yes. Okay, fine. See, actually degree na enna sonna, neenga select panna person oda highest power da degree. நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுல வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். பட் இங்கே டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கிடையாது, அவ்வளோதான். அதுக்காக டிகிரி நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? எஸ், ஃபைன். This is how we are finding the degree for normal equations. Fine. Anyway, if you want to apply homogeneous equation, that is in the model நீங்க solve பண்ணோம் அப்படின்னா you will have to carry both numerator and denominator has to carry same equation, that is same degree. Clear? That's a very simple method, right? Fine. Let us see. In order to solve these equations, right, we will take the example, right? Some of the examples. Okay, let me rub this one. If you want to consider the, see last time நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோமோ அதே ஈக்குவேஷனோட எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ என்ன எடுத்தோம்? x square plus y square, right, upon x into y plus what I took, x square, right, x square. So that is going to be what? dy upon dx. Fine. So in this case, அப்போ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணால், வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப், ரைட்? ஸ்டெப் நம்பர் 1, நான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க டிகிரி ஆஃப் தி நியூமரேட்டரும் டிகிரி ஆஃப் தி டினாமினேட்டரும் சேமாக வந்துருச்சு. ஸோ வி கேன் சால்வ் திஸ் ஈக்குவேஷன் வித் தட் இஸ் சொல்யூஷன் ஃபார் ஹோமோஜெனியஸ். இந்த மெத்தடை நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரீப்ளேஸ் y by v into x. ரீப்ளேஸ் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஒய்க்கு பதிலாக v into x ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் எங்கெங்கெல்லாம் y இருக்கோ அந்த yக்கு பதிலாக v into x ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். சிமிலர்லி differentiate this function dy by dx இங்க இருக்குல்ல, அதே மாதிரி அந்த dy by dx இதுல இருந்து ஃபைண்ட் பண்ணனும், ரைட்? dy by dx should be equal to, see, I am differentiating this function with respect to x, right? Since both of these people are varying with respect to x, it means அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும், இங்க ரெண்டு பேருமே வந்து x பொறுத்து வேரி ஆகிற குவாண்டிட்டி தான். just it is the procedure, understand, right?
அப்போ ரெண்டு பேருமே x பொறுத்து வேரி ஆகுறாங்க அப்படின்னா I cannot differentiate these two functions directly. I will have to go with the UV method. UV method na formula enna u dash v plus v dash u, correct? So according to that procedure, what I can say first, when we are differentiating v, that is become dv with respect to x, whereas x is the constant. The procedure is what? U dash v. U dash அப்படினா differentiate v x, see u dash இந்த இடத்துல v இருக்கு, இங்க v இருக்கதால குழம்பிக்காதீங்க. This is not same actually, right? If you have any doubts, you can consult some other people here, no problem for me, right? P dash. So அப்போ first person differentiate பண்ணும்போது second person அப்படியே கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், right? That is what I have done. Plus first person அப்படியே வச்சுக்கோங்க, second person x with respect to x will be 1 only, na? Yes. So what is the conclusion here? This is the value of dy by dx. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, whenever you are looking for the solution of homogeneous equation with the same degree, you shall proceed with this type of procedure. அப்போ நீங்க இந்த procedure என்ன பண்ணணும் அப்படினா step number 1, right? We have to do two things. இந்த கொடுத்திருக்க original equationல replace y by v into x, replace dy by dx by dv by dx plus x plus v. Clear? Let's see the procedure. Now let us try. Substitute. Okay, let me treat this one as the equation number 1, right? Let us consider this one as the equation number 2. Let us consider this one as the equation number 3. Now I am going to keep equation number 2 under equation number 3 in equation number 1, such that solution for this equation is going to be simply dy by dx can be replaced by dv by dx into x plus v is equal to, here it is going to be x square plus y is going to be replaced by v into x whole square. In the denominator, class is going good, yeah. In the denominator, x into y is going to be replaced by v into x plus x square, such that if I reduce this function further, numerator la enna varum x square plus v square into x square. Anyway, you can take x square outside, such that I am going to get 1 plus v square. Similarly, in the denominator, what we are going to consider, x into x will become x square, such that x square once again you can take outside, you are going to get 1 plus v only. Is there any mistake in my conclusion? No, right? I did not make any mistake, right? Such that x square getting cancelled out. X square getting cancelled out, right? So let us try and reduce this function further. Let me rub these things. Yeah. So the next step, the answer is, right, we are going to get dv upon dx into x plus v is equal to what I got, 1 plus v square, yes, that is 1 plus v square upon, in the denominator I got 1 plus v. Okay, now you should try to think whether can we reduce the function further. Yes. In the numerator, we have a term is called 1 plus v square. இப்போ நான் அதை எப்படி reduce பண்ணலாம்? Guys, can I write like this? 1 minus v into 1 plus v. I think no, it won't be correct answer for this because it will give you minus v square, right? Okay, I think there is no option directly. Let's try and reduce this function further, right? For next target, we have to segregate all v terms one side and all x terms one side, right? Okay, let me collect. If in the v right side pass பண்ணுங்க, it is become 1 plus v square divided by 1 plus v minus v. Now if I will make cross product, v அந்த பக்கம் pass பண்ணிச்சு because I am just collecting all v terms one side, x terms one side. It is same as variable separable method, but starting ல கொடுத்த equation டைரக்ட்டா நம்ம variable separable method ல solve பண்ண முடியல. We cannot collect the x terms y terms separately. So for that, அது எப்படி இருக்கு? It is looking like a homogeneous function with the same degree. So first we are trying to apply, அது வந்து தனித்தனியா break பண்றதுக்காக ஒரு method யூஸ் பண்றோம், right? யூஸ் பண்ணி break பண்றீங்க and then we can go with what variable separable method, right? So now we are going to follow what variable separable method only. Immediately after what I can say, breaking all these terms, right? V and x are being broken now. Now you can break them separately. Let's see how I am breaking these things, right? So 1 plus v square, just to take cross product, it is become minus v square. 1 into v plus v into v become v square. Since we have a minus, so all the people will become minus. Denominator we are going to get 1 plus v. If I reduce this function, minus v square plus v square getting cancelled, at last I am going to getting, that is I am getting 1 minus v divided by 1 plus v. Next, whereas in the left hand side, did you observe what we have? dv by dx, yes, that is what I am having with respect to x. Again you can reduce this function further. எப்படி reduce பண்ணுவீங்க? The thing is just segregate these terms separately. Segregation in the sense, for an example, let us collect 1 plus v divided by 1 minus v into dv. Can I write like this? Exactly, why not?
Is there any mistake? No, no. So the conclusion is, whereas in the right hand side, in the x into dx, in the book, it will become 1 by x into dx. Is there any mistake in my answer? No, that is correct, right? Let's see. Let's try and bring the answer further, right? Let me rub this one. I'm giving the procedure to try to understand, right? There are no big things to understand. Yes. Sorry. Yeah. Let's see what we are going to get now. I have 1 plus, guys listen. In the 1 plus v divided by 1 minus v இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Shall I write like this? 1 upon 1 minus v plus v upon 1 minus v. Is there any mistake? I think I don't make any mistakes, right? And with respect to dv, exactly that is correct, right? And equal to 1 upon x into dx. That's all. இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? See there, just by taking integration on both sides, right? See there, because all v terms have been segregated together, right? And the x terms have been segregated, right? Now you can simply take the integration and you can put the solution for this. Clear? So what is the conclusion here? The thing is, whenever you are looking for homogeneous equations, அப்போ homogeneous equationsல வந்து உங்களோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா, step number 1, first you should check, right? Numerator and denominator. Numerator denominator check பண்ணி பார்க்குறீங்க, ரெண்டுமே சேம் டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா you can go up with this method. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணா, சார் டைரக்டா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. If it is applied, okay you can. If it is applicable, you can proceed. If it is not possible, then எந்த ஃபார்மட்ல இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், right? Because I said only some 4 standard methods are there. அந்த 4 மெத்தட்ல ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட்ல தான் क्वेश्चन வரும். ஐ மீன் அவ்வளவுதான் இருக்கு. நீங்க அதை பாத்தீங்கனாலே டைரக்டா இது இந்த மெத்தட்ல தான் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்படியே நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டியதான். There are no big things. Okay, fine. Okay, if it is in the same degree, so your next target is what? From here you will have to collect, right? என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, step number 1, replace y by vx and dy by dx. இது இவங்க ரெண்டு பேரும் ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க. y க்கு பதிலா vx, dy by dx க்கு பதிலா யாரை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க? dv by dx into x plus v. Clear? So அப்படியே இந்த ரெண்டு பேரை எடுத்துட்டு போய்ட்டு அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the answer. Finally you will come to know. இதை விட இன்னும் சிம்பிளான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. Anyway, இது இன்டகிரேஷன் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 1 by x is going to be ln x, right? So if I'll do the integration, it will become ln x plus c. Similarly, just to see there, 1 upon, it is also in the same format. It is also in the same format, right? And similarly, here what we have, v upon 1 minus v. I am giving small task. Complete the integration for this function. That's your task. Mathematically learn these things, right? Because what I can say hereafter, you have to learn all basics things of mathematics, right? Anyway, after integral calculus, I will give you everything. Integration properties, many formulas will be there, and you can directly apply it and you can bring the answer, right? That's your task. But slowly think how to bring the answer for this one, right? Anyway, for this function, what will you get? Because it is look like what? 1 by x க்கு ln x வருது அப்படின்னா 1 by 1 minus v க்கு நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம்? ln of 1 minus v. And then inner differentiation will give you one more minus 1 such that it is going to be minus ln of 1 minus v plus, okay, I don't want to write the answer, just I am putting, okay, right? Just to bring the answer. That is going to be the solution. Free time, just in your free time you can spend some minutes and you can bring out the answer. Okay, so I hope things are very clear to all. The thing is, அப்போ என்ன சொல்ல வரேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் தனித்தனியாக ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்திருந்தாலே you should think whether it is in the form of homogeneous equation or not. Shall we go over this procedure or not? Just to do, remember, just to think and apply it. Okay, this is all about solution for that is homogeneous equation, right? So let us take the third one, that is called linear differential equation, right? So next one is method number 3 is called linear differential equation, right? Guys, first should try to understand the procedure, right? Later we will solve. There are many example questions are there, right? In your examination, priority will be எந்த இதுல வந்து அதிகமாக questions வருதுன்றது சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும், right? You will come to know and you will learn automatically these things will fall in place. Okay, fine. Third, we are going to discuss about next type of equation, that is called linear differential equation, right? We are going to discuss about linear differential equation. Linear differential equation. Okay, so that is the next type of equation that we are going to look at now, right? So linear differential equation, the standard format, right? Representation, இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it will be like this: dy by dx plus p into y is equal to q. இந்த ஃபார்மேட்ல தான் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா வரணும். See, in front of dy by dx, your coefficient must be 1. Just observe the equation. இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்தா மட்டும் தான் that is called linear differential equation, where p and q are the function of x.
or the function of x. Okay, that's all. Let's proceed with this. அப்போ இதுக்கு solution என்னங்க எழுதணும்? Its solution is, right? Its solution is integral factor. You have to find the integral factor with multiplied by y is equal to integral of, once again, integral factor into q into dx plus c. All are standard methods. I am repeating, these things are standard, just we are following it, right? As I said already, in the format la exist achna, in the format la solve pannum. That's all, it's over, right? In the mari linear equation format la vanduchna, see there first what we saw, variable separable method. Then what we saw, of course second also variable separable method only, but it is directly variables are not being segregated. Some formulas might be looking like it's like a homogeneous equation with the same degree. In that case, I was going up with some other procedure and I was applying it, I was trying to bring out the answer. Clear? Yes. Fine. Okay. So now we are looking for linear differential equation. It is looking like in this format. How do I bring the answer? First of all, here you have to find out the integral factor. This integral factor is known as, that is e power integral of p into dx. That is the formula to obtain the value of integral factor. Okay, just do remember these three things. Let us solve some various problems. This is also one of the most important model, because in the linear differential equation la nama ella system paathirukom, entire control system, network analysis, signal system, power system, right, and electrical machines, right, almost which wherever the area that we have gone through, we have been went up with what, linear differential equations, right? Yes. Let's see some of its application. For an example, the question is given like this: dy by dx plus 3 times of y is equal to 4. It is given like this. Now we have to find out the solution for this differential equation, right? Linear differential equation solution, right? Now what shall we do? Very simple. The thing is, I said solution for this equation is directly you can consider, write down the answer first. Integral factor into y is equal to integral of integral factor, right? So that is equal to integral of integral factor with respect to x plus constant c. Whereas first step, find out the integral factor, that is e power integral of p into dx. Correct? Now just compare it with a standard equation. Standard equation eppdinga irukum? Standard equation is, just now we saw that was being look like dy by dx plus p into y is equal to q. From this what I have understood, the value of p is 3 and the value of q is 4. Do you agree? Yes. So here I can write like this: e power integral of p is equal to how much? P is equal to 3. So 3 into dx. Since it is indefinite integral, so e power 3 is the constant, integral of dx will become x. So the answer is e power 3x. Now let us substitute this value in the solution. Integral factor can be replaced by e power 3x dot y is equal to integral of integral factor can be replaced by e power 3x dot dx, that is with respect to dx plus constant c. So in the next step, you will have to reduce the function further. How will you bring the answer? It is going to be e power 3x, right, dot y is equal to e power 3x with respect to dx will become once again e power 3x upon 3. Okay, simply integration of e power 3x will become e power 3x only. Inner differentiation will give us one more 3. Just you can keep the 3 in the denominator of the function, right? With always while doing the constant, that is integration, you will have a constant. You can just keep it. After completing the integration, pass this integral factor. Final step, நீங்க ரைட் சைடுல இன்டகிரேஷன் ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டெப், பாஸ் திஸ் இன்டெகிரல் ஃபேக்டர் டு தி ரைட் சைடு such that it is become y is equal to e power 3x upon 3 into e power 3x plus c upon e power 3x, such that these two people are getting cancelled out. So the answer is going to be y is equal to 1 upon 3 plus e power 3x மேல எடுத்துறதீங்கன்னா it will become c into e power minus 3x. Okay, that is the equation next that we are getting here. Anyway, what is your next target? The next target is, see guys, at sometimes இந்த c அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இந்த வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு क्वेश्चनல some clues கொடுப்பாங்க. என்ன அப்படினா, see the given differential equation is dy by dx plus 3y equal to 4, right? அடுத்து என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படினா y of 0 equal to 0 ன்னு சொல்லிருப்பாங்க. For an example, if it is given like this, actually what do we mean here? இதோட மீனிங் என்ன அப்படினா, since y is the function of x, it clearly denotes in that given function y is the function of s. We are taking differentiation for y with respect to x. It means y will be the function of x. It means y will be the function of x. அப்போ y of 0 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா y of x, x ஓட வேல்யூ 0 இருக்கும்போது y ஓட வேல்யூ 0 இருக்குன்னு அர்த்தம்.
y of 0 equal to 0. Now y value is 0 when x equal to 0. That is the meaning, right? So we can in the condition எதுக்காக கொடுப்பானா in order to obtain the constant. இது நீங்க லாஸ்டா எங்க யூஸ் பண்ண அப்படினா ஃபைனல் ஸ்டெப்ல you have to use that one. Let's see actually this equation in the y நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா directly it can be written as y of x. Since see there y is varying with respect to x only na, இங்க நீங்க x ஓட வேல்யூ வேரி பண்ணீங்கன்னா y is automatically vary. So what is the conclusion here? Now let me replace x equal to 0. X க்கு இப்ப 0 போட்டீங்கன்னா y of x equal to 0 போட்டீங்கன்னா that is y of 0 equal to 1 upon 3 plus c into x க்கு இங்க 0 போட்டீங்கன்னா e power 0 will become 1. Whereas y of 0 it's clearly given as what? Y of 0 equal to 0 na question லே கொடுத்துட்டாங்களே y of 0 ஓட வேல்யூ 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. If I reduce this function, c is equal to minus 1 by 3. It will give you c is equal to minus 1 by 3. So what is the answer? We got the answer for c. c is equal to minus 1 by 3. Answer find பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்ப original equationல நீங்க substitute பண்ணிக்கணும். Why? Because this is the correct solution. Right there, they had given some conclusions or some key in order to find out the arbitrary constant value. Right? And the key use பண்ணி நீங்க arbitrary constant find பண்ணிக்கலாம். திரும்ப அதை எடுத்துட்டு வந்து original equationல substitute பண்ணிடணும். Okay? So that is how we are finding solution with the help of linear differential equation. That is a solution for linear differential equation. Like that we can also take few more examples. Let's try and bring the answer for some other people, right? So let me rub this one. Okay, let us consider some other example. dy by dx plus x into y is equal to, well, let us consider some other variable. Let us consider 5. What will be the solution for this? Let's see what happened, right? Once again, it's look like linear differential equation. Yes, it can be solved with the help of the formula. Is the procedure is what? Take simple examples. First you should try to understand. I can give many complicated questions here itself, but the thing is that is not the matter here. First you have to understand the basics, and then while solving the problems automatically you will come to know how to face the complexity. That's not the matter. First understand the procedure, right? Okay, what we have to do? The thing is step number 1. The general procedure is integral factor into y is equal to integration of integral factor into, right, we have to do the integration, right, q into dx is equal, plus c, correct? Yes, let's proceed further. Integral factor. First step, we have to find out the integral factor, that is e power integral of p into dx. What is the standard equation? Standard equation is dy by dx plus p into y equal to q. From this, what we have understood? P is equal to x, q is equal to 5. Do you agree? Yes, see that p into y, x into y. So p is equal to x. Let's proceed further. So e power integral of p can be replaced by x with respect to dx, such that this function will become e power x square by 2. Integration of x with respect to dx will become x square by 2 only, na? Yes. Let's substitute this value into the solution. So e power, we are going to consider x square by 2 dot y is equal to integral of e power x square by 2, that is integral factor, dot q is how much? Q is 5. Q is equal to 5. So 5 is a constant, just I am keeping it here. Drag that value plus constant c. Just reduce this function, right? If I will take integration for this function, what I will get, right? So please wait a second. Let me rub this one first. Reduce the function further, right? Let's see what happened. In the next step, if I will reduce this function further, I am going to get e power x square upon 2 dot y equal to, here we have to do integration for this, right? So we all know anyway 5 into integration of e power x will be again e power x only, e power x square by 2. There is no doubts. But if I do the inner integration, that will give, see there, x square by 2, sorry, inner differentiation, that will give you the value of 2x by 2. Do you agree? 2 getting cancelled. Anyway, after completing this differentiation, integration நீங்க என்ன differentiation பண்ணும்போது differentiate பண்ணி உங்களுக்கு resultantல கிடைக்கிற வேல்யூ எங்க இருக்கணும்? It lies in the denominator, right? So the correct answer for this function is what? It is going to be x, right? With respect to dx, it is over plus constant c. Plus constant c. Let's see. Then now you can reduce the function further. Y is equal to, இப்போ இத அப்படியே final stepல pass this e power x square by 2 to the right side, such that this function will become 5 into, anyway இத நீங்க right side pass பண்ணீங்கன்னா இந்த term cancel ஆயிடும் first இதுல. So you are going to get only 5 by x plus second term will become c upon e power x square by 2. If you are passing this term to the numerator, then it is going to be finally
5 is equal to, that is y is equal to 5 by x plus c into e power minus x square by 2. Is it going good? Yes, linear equation first equation solution q value miss பண்ணிட்டீங்க sir. q value miss பண்ணிட்டேனா? Okay, fine. ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்களே கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. I am really very sorry. I did not notice. Now only I have seen your comment. Fine. If I missed any terms, just correct it by yourself. If you know the procedure, na, just to do it by yourself. Don't wait for me. Okay, fine. So y is equal to 5 by x. This is how we are getting the solution. Suppose they might give some key. என்ன key கொடுத்திருப்பாங்கன்னா in order to find out the value of arbitrary constant c. For an example, it is given like this. Y of 1 is equal to 0. If it is given like this, y of 1 is equal to 0. Now what will you do? What it means actually, at x equal to 1, y is equal to 0. Let's see, y equal to 0 at x equal to 1. x odd value 1, x odd value appo 1 varudha, appo y odd value 0 nu solranga. That is the clue. Plus c into e power minus, since x is 1 only, na, so 1 square will become 1 only. So e power minus 1 by 2. If you reduce this function, you will get c is equal to minus 5 into e power 1 by 2. Clear? Such that again you can replace. Appo c க்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், minus 5 into e power 1 by 2 substitute பண்ணிக்கலாம். Directly you can substitute this value here, right? You can substitute this value here in order to obtain the complete solution for this function. Clear? That's all. That is how we are solving linear differential equation, right? So next இதே linear differential equation நான் சொன்னேன் இல்லையா, லெபனஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தாரு. அவரும் என்ன பண்ணாருன்னா, that is the differential equationல கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்தவங்களே அவங்க ரெண்டு பேர் தான், நியூட்டனும் லெபனஸும் தான், right? Actually in that case there is one more equation that is called the Leibniz linear equation, right? I am just giving that things here. Anyway, frankly speaking, that is not electrical engineers, right? That equation had been derived for mechanical systems. That's only for mechanical engineering, that is not for us. Anyway, I'm just giving that equation, right? Just to try to understand. Yeah, let me remove these functions, right? Let's see Leibniz linear equation. That is also linear differential equation only, but Leibniz, right? That is for mechanical system, right? For mechanical system, we are going up with the Leibniz linear equations, right? So let's see how to bring the solution for that one, right? See, its standard format is, right, that equation is, it is same as linear equation, but it is looking like this. dy by dx plus it's in the format of p into y, once again, is equal to, here we will have one more term, that is y power n into q. Clear? But here what is the difference between this one and normal linear differential equation? Normal linear differential equation is dy by dx plus p into y is equal to q. What is the difference here? See, in the right hand side, what I've been told you, in the normal function, this q is the function of x only. நான் தான் சொல்லியிருந்தேன், p யும் q யும் யாரு, it is the simple function of x. ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கா, with this q I will have one more variable. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, திரும்பவும் இந்த லெபனிஸ் linear equation நார்மல் ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது? அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வரணும், 1 வரணும். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, y பவர் n இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, take this entire equation, treat this one as equation number 1. Let me divide the equation number 1 by y power n. Slowly understand. அப்போ இந்த equation என்னவா மாறும், it will become 1 power, that is 1 by y power n dot dy by dx plus p into y by y power n is equal to q னு வந்துரும். கரெக்ட்டா? Anyway, on the RHS I got the correct answer. RHS ல என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, y power n divided by y power n, it's got cancelled, it is getting cancelled. Now the conclusion is, next let me reduce 1 by y power n dot dy by dx plus y power n numerator கொண்டு போனீங்கன்னா p dot, guys listen, already we have y power 1 here, y power n மேல எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா it will become y power 1 minus n. Do you agree? Yes, is equal to q. Next step, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, see there, okay, RHS it's satisfied with me, but LHS completely changed. Is it my standard linear differential equation? No. So what I have to do, I am thinking. So I am somehow, எனக்கு இங்கே என்ன வரணும்னா, இந்த இடத்துல see, இங்கே எனக்கு வெறும் y தான் வரணும். நான் இங்கே பாருங்க, அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, டேரெக்டாக இந்த yக்கு பதிலாக, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் சம் வேரியபிளை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் y, let us consider z here, right? z equal to, let me consider y power 1 minus n. Let us consider like this. Now I am just differentiating this z with respect to x. அப்போ என்ன வரும்,
it should be equal to, see there, y is also a function of x, y is also a function of x. Now is it also going to be differentiated with respect to x? அப்ப என்ன வரும், இதை நீங்க x பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா இந்த y power 1 minus n will become 1 minus n into y power 1 minus n minus 1 dot dy by dx. Do you all agree? Since we are doing differentiation with respect to x, அப்போ நீங்க see usually ஒரு x ஸ்கொயரை நீங்க x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இது எப்படி வரும்னா 2x into dx by dx ன்னு வரும் இன்னர் டிஃபரன்ஷியேஷன். பட் இந்த dx dx கேன்சல் ஆகிடும், அதனால நம்ம எங்கேயுமே அந்த இடத்துல அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். லைக் இப்போ நீங்கள் y ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டேரெக்டாக நீங்கள் 2y போட்டுருவீங்க, பட் அது கூட யார் வந்திருப்பானா dy by dy வந்திருக்கும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு dy we are differentiating dy, we are differentiating y. Similarly இதே இடத்துல x ஸ்கொயர் இருக்கு, அதை y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த டைம்ல என்ன வரும், that's a point where அப்போ x ஸ்கொயர் இட்ஸ் கீப் ஆன் வேரிங் with respect to y. அந்த டைம்ல இது என்ன ஆகுனா 2x dot dx by dy, it will become like this. Because we have to do x square differentiate by 2x, but inner differentiation is being different since this function is being differentiated with respect to y, right? But that is variable parameter, right? When it is varying with respect to y, constant in the sense that it will become 0. Since x is not varying with respect to y abdina, if it will be the function of y, then that is true. If it is not, then your answer will be 0. Answer will be 0. Clear? Yes. Okay, let us rub these things. Let's coming back. Yeah, that basic derivations we will see in differential calculus. Okay, partial derivations, there you will come to know about all those things. Let's continue our lecture. See there, anyway this is getting cancelled, so here what I am going to get 1 minus n into y power minus n dot dy by dx. புரியுதா? இங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், y power n நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா n into y power n minus 1 தானங்க வரும், கரெக்ட்? ஆனா இங்க n க்கு பதிலா நான் என்ன வச்சிருக்கேன்னா n minus 1 இருக்கு, சாரி 1 minus n இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன வரும், n இருக்கிற இடத்துல 1 minus 1 minus n டிஃபரன்ஷியேஷன் நியூமரேட்டர்ல இன்னொரு minus 1 வரும்ல, அந்த minus 1 தான் இது. அப்ப minus 1 plus 1 getting cancel. Clear? Such that anyway since this function is varying with respect to x, so we have to put dy by dx. Finally what we got, the answer is z equal to 1, that is dy by dz by dx equal to 1 minus n dot y power minus n dot dy by dx. So what I would like to conclude in the next step, right? So in the next step, let me rub this one, right? In the next step, the final answer we are getting for dz by dx, I can write 1 minus n dot y power minus n dot dy by dx னு எழுதலாம். Or we can write like this, y power minus n, shall we write 1 by y power n? Is there any mistake? No. இந்த 1 by n நீங்க right side pass left side pass பண்ணிட்டீங்கன்னா it will become like this. So 1 by 1 minus n into dz by dx is equal to 1 by y power n into dy by dx. So what I have done here, this y power 1 minus n will going to be replaced by z now. Let us reduce. இப்போ இந்த function reduce பண்ணுங்க. 1 by y power n into dy by dx can be replaced by, see there, it can be replaced by 1 by 1 minus n into dz upon dx. Clear? This whole term plus p into y power 1 minus 1, it can be replaced by z is equal to q. Clear? Now you can reduce this function. In the next step, it is become dz by dx plus p into 1 minus n equal to q into 1 minus n. Just to pass this 1 minus n towards ஒரு LCM எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணிடுங்க. So finally this is going to be your linear Leibniz equation, differential equation. Clear? This 1 minus n is become a constant now, right? Did I left any term? Yes. Is it in side, sir? Okay. 1 minus s அதை நீங்க கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. See there, anyway it is looking like my original function almost. Clear? So this function is completely rewritten like this now in order to obtain. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பதிலாக நார்மல் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி, ஐ மீன் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் சால்விங் லீனியர் Leibniz linear equations, right? Anyway, just to make a note of it, I said you won't face any questions with this formula because this is not for you. This is mechanical engineer question. Okay, you cannot see the questions. Just to make a note, எதுக்காக இதை டெரைவ் பண்ணி காமிச்சேன்னா மேக்ஸில் வர திங்ஸ் you have to learn how to derive the functions. இப்போ இதில் something you might get some new things, right? How to do differentiations, right? For that I was just showing it, right? That's enough. Okay, this is all about linear differential equation, right? Let us looking that the next type of solution is exact solution for exact equations, right? Solution for exact equations, right?
solution for exact equations. Now we are looking for, that is the solution for exact equations. Let me write. Yeah. Sir, இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக? இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா, something will be given, some function, let me write f1 of x comma y with respect to dx, some function is given like this, some function is given, something, again some function x comma y with respect to dy equal to 0. இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்லேயே கொடுப்பாங்க, அதை நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும். ஏங்க நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்றது நீங்கள் ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. வெதர் அது வந்து இப்போ ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன்னா கரெக்டாக dy by dx equal to நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஈக்குவேஷன் அதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் அது ஹோமோஜினியஸ் தான் சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வேரியபிள் செப்பரபிள் இந்த ஃபார்மேட்லையும் வரும். வேரியபிள் செப்பரபிளில் எக்ஸையும் ஒய்யும் தனித்தனியாக செப்பரிகேட் பண்ண முடிஞ்சால் நீங்கள் அந்த ப்ராசஸ்லேயே போட்டுங்க, ஆன்சர் வந்துடும். இதில் எந்த மெத்தட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. அந்த ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அவ்வளோதான். அதுவும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. லாஸ்ட் மெத்தட் நம்ம பார்த்தது லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், dy by dx ஃபார்மேட்டில் பார்த்துட்டீங்களா, அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தோன்னே இது அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும். வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் அப்போ அந்த லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும். அப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக அதை ப்ரொசீட் பண்ணிடுவீங்க. ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனும் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும், அதே நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். அப்போ வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் ஈக்குவேஷனை பார்த்தோன்னே நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடுவீங்க. லைக் உங்களால் எக்ஸையும் ஒய்யும் தனித்தனியாக பிரேக் பண்ண முடியுமா, முடியாதா? முடியலன்னா ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட், வெதர் இட் இஸ் லைஸ் அண்டர் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா. இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா எஸ், something with respect to dx, something with respect to dy is equal to 0 என்ற ஃபார்மேட்டில் வந்தால் that is called what? Solution for exact equation method, right? Anyway, actually இது நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? Generally it can be referred as m into dx plus n into dy equal to 0. Simply we are writing like this, whereas m is the function. This f1 of x comma y is being considered as m, and this f2 of x comma y is being considered as n2, right? So let me write f1 of x comma y, let us consider like this, and here n is going to be what? f2 of x comma y only. Let's consider some function is like this, that's all. It's over. Clear? Yes. Now let's proceed further with this. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னா, right, your target is, please wait a second. Okay. Fine. What is the solution for this? M. See, first நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா differentiate m, that is called partial differentiation, right? Differentiate m with respect to y, differentiate n with respect to x. இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது அப்படின்னா அதை இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்க. அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஃபங்க்ஷனில் see there with respect இங்கே dy இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண போகிற டேர்ம் n, இங்கே m இருக்கு இல்லையா, m வந்து x-க்கு முன்னாடி இருக்க டேர்ம். இப்போ இங்கே dxக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கோ அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க, y-ஐ பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி dy-க்கு முன்னாடி இருக்க ஃபங்க்ஷன் எடுத்து x-ஐ பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக வந்துட்டாங்க அப்படின்னா எஸ், it satisfies the procedure of exact equation, right? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், further you can write the answer. Next step, final answer, integral of, take your m directly with respect to dx, you can just do the integration, plus integral of n terms, consider n terms which are free from x, which are free from x, right, with respect to dy equal to c. Integration will become c. Okay, that is the method in order to find out the solution for that function. You might be thinking like this, sir, adena which are free from the term. For an example, if n is given like this, n is equal to x square y plus y cube, இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்கள் n வந்து இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணும்போது கன்சிடர் தி n terms which are free from xன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இதில் யாரெல்லாம் எக்ஸில் இருக்கா, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்க டேர்ம்லாம் நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயில் இருக்க டேர்ம்ஸை மட்டும் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். கிளியர்? கெட்டிங் மீ? வெரி சிம்பிள், ரைட்? சம் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிள், அதை நீங்கள் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருங்க. சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு 0, இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் டிஒய்க்கு முன்னாடி இருக்க டேர்ம் n, dxக்கு முன்னாடி இருக்க டேர்ம் m, right? So in the function you என்ன பண்ணோம், இந்த term you have to differentiate with respect to what? Y, and you have to differentiate this term with respect to x. அப்படி differentiate பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரணும், you will have to come up with the same result. அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா see, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? இதை நான் differentiate பண்ண அப்படின்னா dou m with respect to dou y, that will give you the value of x square.
அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டோ என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டோ எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா தட் வில் கிவ் யூ தி வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் பட் ஐ மீன் ஆஃப் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவல் வேல்யூ ரைட். இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக வரும் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன். ஐ வில் சால்வ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், டோன்ட் வரி ரைட். ஸோ அப்படி ஈக்குவலாக வரும்போது என்ன ஆகும், யூ வில் கம் டு நோ ரைட், தட் இஸ் யூ வில் கெட் தி எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ரைட். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர், லெட் மீ கன்சிடர் ஒய் ஸ்கொயர் ஹியர், லெட் அஸ் கன்சிடர் எக்ஸ் ஸ்கொயர். இஃப் ஐ டூ டிஃபரன்ஷியேஷன் இட் வில் பிகம் 2xy. Yeah, let me take one example here right and I will demonstrate you because we have to go up with this some proper values right. Okay. Let me take one example for this right. See, I am taking same function given it is for an example m into x square with respect to dx plus x square into y with respect to dy equal to 0. A function is given like this. Okay, now you are trying to, that is you are looking for this solution. It is looking like what, இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், exact solution equationல கொண்டு வர முடியும் when it satisfies, since it can be written in the form of m into dx plus n into dy equal to 0. இதை நம்ம என்ன பண்ணோம், n is going to be differentiated with respect to x and m is going to be differentiated with respect to y. If they are equal, then we can apply this procedure such that what will happen, let's see, let us try and find the value of dou n by dou x. This is n, correct? X பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா it will give you 2xy. Do you agree? Yes. This is m. Differentiate with respect to y, that will give you the value of 2xy only because y square will become what, 2y. Such that see there dou n by dou x, dou m by dou y both are equal right. So if your condition is satisfied, then just to take this expression right, என்ன பண்ணோம், do the integration m with respect to dx direct integration plus integral of n which are free from what, n இருக்க terms, n terms which are free from x, that's very important, with respect to dy equal to c. Shall we proceed? Yes. The procedure is, அப்போ m வந்து நீங்கள் x பொறுத்து with respect to x பொறுத்து இந்த term நீங்கள் integrate பண்ணிங்கன்னா see there integral of x into y square with respect to dx plus integral of, guys listen, இங்க பாருங்க n which are free from x நான் கேட்டிருக்கேன். இங்க இருக்கிறதே ஒரே ஒரு term தான், அதுவும் in terms of x ல தான் இருக்கு. So there is no terms that is free from x. x இல்லாம ஒரு term இங்க கிடையாது. So that is 0 with respect to dy equal to c. So this complete term is 0 now. இதை மட்டும் நீங்க integrate பண்ணீங்கன்னா x integrate பண்ணீங்கன்னா x square. Already we have y square by 2 because x integrate பண்ணீங்கன்னா x square by 2 தானங்க வரும். Yes, equal to c. That's all. That is how we are finding the solution for our equation in terms of that is solution for exact equation model. Clear? I hope things are very clear to you all. But apart from that, there are some other type of equations. Sir, okay, as per your conclusion, if these two people are going to be equal, then we shall go up with this one. Suppose if they are not lying under this category, equal varana enna pandrathu, second method right. So this is the model number 1. If your function is satisfied this condition, or you can proceed with this one. If it is not being satisfied, then what the hell I can do right. The thing is, in that case just go ahead right. Let us remove these things. Okay, fine. See there, suppose the question is, okay sir, the function is given in terms of m into dx plus n into dy equal to 0. Yes, in the formula the equation irukka. But dou m by dou y is not equal to dou n by dou x. It is failed condition. This condition is failed condition. If it is not equal, then how can, that is what shall I do, how can I bring the solution for the equation right. Okay, if it is not equal to 0, then you should think அப்ப அது எந்த conditionல வருது right. It falls under which category, it falls under which category right. So அதை depend பண்ணி you can again bring out the solution right. It falls under which category அப்படினா just take out the value of dou m by dou x and dou n by dou y and again proceed further. For an example, I will take dou m by dou y and I am just subtracting dou n by dou x. ரெண்டு பேரையும் subtract பண்ணி பார்க்குறீங்க.
சப்ராக்ட் பண்ணும்போது சம் வேல்யூஸ் வந்து வருது அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் டிவைட் இட். இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என்னால் டிவைட் பண்ணுறீங்க. டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட் வில் பிகம் தி ஃபங்க்ஷன், இட் வில் பி தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் யூ மைட் கெட் சம் கான்ஸ்டன்ட், யூ மைட் கெட் சம் கான்ஸ்டன்ட். கிளியர்? இப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ வில் ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி இன்டெக்ரல் ஃபேக்டர். கைஸ் ஆல் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர். சார் இப்படி வருமா? வரும், அதனால தான் கொடுக்குறேன். ரைட், ஜஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ரைட், ஸோ இன்டெக்ரல் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் f of x with respect to dx. clear? integral factor find பண்ணதுக்கப்புறம் next step take your whole function. right, next step you can proceed integral of அதே formula m into dx plus wait one second, that is n, that is free from n, that is free from x, all are correct, free from x with respect to dy, there is no mistakes, equal to c, but this whole function will be multiplied. right, so இப்போ நீங்கள் இந்த integration எடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா wait, இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா it will be multiplied by the integral factor. that's very important. right, it will be multiplied by the integral factor. நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ண integral factor இந்த ஃபங்க்ஷனை மல்டிபிள் பண்ணிட்டு then you can take the integration. that is the final step. clear? if the condition is not satisfied, then just you have to subtract. என்ன பண்றீங்க? dou m by dou y minus dou n by dou x. just okay sir, ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா வரல, அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி என்னால டிவைட் பண்ணி பாருங்க. definitely that will be in the form என்ன வரும் அப்படினா in terms of complete x ஃபார்மட்லயே வரும். I mean என்ன சொல்றேன்னா உங்களோட complete function வந்து in terms of x ல தான் வரும், or otherwise you will get some constant. right, so அப்ப complete term x terms அப்படினா you might get some x cube or x square or x cube plus x or x square plus x something, but it will be in terms of x. either you might get the function in terms of x or you might get constant value. that is one format. இந்த ஃபார்மட்ல வரலாம், அப்படி இல்லனா ஆப்போசிட் ஃபார்மட். வேற என்ன ஃபார்மட்ல வரலாம் அப்படினா sir if it is not falls under this category, இந்த ஃபார்மட்ல வரல அப்படினா let us see second எந்த ஃபார்மட்ல வரும்னா same function, let me write. just take minus dou m by dou y plus dou n by dou x upon m is equal to f of y ஃபார்மட்ல வரலாம். just opposite to the previous one. previously எங்க மைனஸ் இருந்தா அங்க பிளஸ் வரும், டினாமினேட்டர்ல இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் இருந்தா now it is being changed. initially I was dividing it by n, now it is being divided by m. resultant I was getting x, now we are getting in terms of y, or it might be constant. that is second format. You can also expect the answer in this format. if your answer being in this format, then what shall we do? once again next step, proceed further, find out the integral factor. that is going to be e power integral of f of y with respect to dy. integral factor find பண்ணதுக்கு அப்புறம் just substitute. right, what will you do? the thing is integral factor very equationல substitute பண்ணனும். என்னது? take your whole term, right, m multiplied by integral factor with respect to x and then plus n integral factor with respect to y, and then guys listen here, the thing is n which is free from x, don't forget, free from x, that's very important. right, next you can take integration on both sides, okay, with respect to c. that's all, it's over. right, so and then நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா you can bring out the answer. anyway this is second model. You can also approach in this way. clear? that is how we are bringing the solution. if it is not falls under first category, this is the second category to bring out the answer. okay, just you can expect the answer in this methods also. clear? that's all. right, okay, fine. so this is how we are facing the questions, that is various questions in term, that is in under solution for exact equations. right, so this is all about right first order methods. now we have to look at the solution for higher order differential equation. right, okay, first let's try and understand the procedures, because chapters are very very small. once you understand, then you can play. right, you can play. right, yes, let's go ahead. next we are looking for the solution of higher order differential equation. we are looking for the solution of higher order differential equations. wait a minute, let me rub this one. yeah, higher order differential equation. right, yeah, this is the main area we are
We are looking for higher order differential equations in the sense you can see the solution, you can get the solution for third order, fourth order, fifth order. Okay, anyway, we are not making our system as complicated one. You can expect the questions up to third order. Okay, fine. Anyway, what is our conclusion here? Now, higher order differential equation அப்படினா whenever your order of the differential will become more than one, like second order, third order, fourth order, all these equations can be directly solved. In the higher order differential equation la நம்ம என்னங்க பண்ண போறோம்? The thing is we are going to learn, right? That is, we are going to study how to that is how to get the transient response and steady state response of a system, right? Just we are going to select or target a specific system, and the specific system oda transient behavior and steady state behavior we have to understand. That's very important, right? Let's see how we are going to understand them. In order to understand transient and steady state behavior of any system, right? In order to understand them, we should know that is transient behavior of the system, it's known as complementary function. Steady state behavior of this system, it's known as particular integration, right? So here under higher order differential equation, for all type of system we are going to get two type of solutions. One is called, either it may be with respect to x or y or t, some other function will be given. Let me write. Y is nothing but the final answer. It will be the combination of complementary function plus particular integration, right? Yes. Now we are going to look at the procedure in order to obtain the complementary function, right? So first we are going to look at the solution for complementary function, right? If I will have complementary function, then how do I bring the solution? How to obtain the complementary function? And then we will see the particular integration later. Okay, so complementary function பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படினா, that's very simple, right? Very simple in the sense, first there are four type of complementary function you can expect. Four type of, yes. The thing is complementary function will be கவனிங்க, இது ஆக்சுவலா யார் கூட வந்து டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ரைட், இட் இஸ் ஒன்லி டிபெண்ட், இட் வில் ஜஸ்ட் கேரக்டரைஸ் தி பிஹேவியர் ஆஃப் தி சிஸ்டம். ஒரு இண்டக்டர் இருக்குன்னா அந்த இண்டக்டரோட நேச்சுரல் பிஹேவியர் என்ன, ஒரு கெப்பாசிட்டர் அதோட நேச்சுரல் பிஹேவியர் என்ன, அது எவ்வளோ நேரம் வந்து எடுத்துக்கும் சிஸ்டமில் இருக்கும். when we are driving an inductor with the help of external supply, எவ்வளோ நேரம் வந்து அதோட transient behavior இருக்கும், and then when it will be dies out. Clear? So that characteristic, that things will be characterized as complementary function. Fine. Okay, let's consider. அப்போ characteristic functions வந்து இன்டெரக்டாக நம்ம வந்து யாரை வச்சு, ஐ மீன் complementary function வந்து இன்டெரக்டாக நம்ம யாரை வச்சு டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, in terms of characteristic roots only. Once again, now those characteristic roots are simply called, here they are called distinct roots, right? There are four type of roots. These characteristic roots can be classified as, you can get distinct roots, you can expect distinct roots or poles, right? Or you can expect repeated roots, right? You can expect repeated roots. Only two category, right? Either you can get distinct roots or you can get repeated roots. Now the thing is distinct roots la வந்து ரெண்டு category வருங்க. Either you can get real roots. நமக்கு poles வந்து எப்பவுமே ரியலா தான் இருக்குமா? Control system நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? Your poles might be placed in the left half of S plane, right half of the S plane, imaginary axis, complex domain. It's depends, right? We cannot say poles வந்து எக்ஸாக்ட்டா இந்த இடத்துல தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது, right? So the conclusion is distinct rootsனா என்னங்க, தனித்தனி values. நம்ம இப்போ இதில் பார்த்தோம் இல்லையா, மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தோம் eigen values. Distinct eigen valuesனா மீனிங் என்ன, lambda equal to 1, lambda equal to 2, lambda equal to 3, they are called distinct eigen value. Similarly repeated eigen valuesனா lambda equal to 1, lambda equal to 1, lambda equal to 1, that is called repeated. That is the difference between repeated roots and the distinct roots, right? So distincted roots la வந்து ரெண்டு கேட்டகரி வரலாம். Either it might be real root or it might be complex roots. It might be complex roots. Okay, காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்ன வரலாம் அப்படின்னா, see actually காம்ப்ளெக்ஸ்ல ரெண்டு கேட்டகரி வரலாம், right? Purely imaginary வரலாம், right? Either it might be purely imaginary or it might be complex. Real plus complex ரெண்டுமே சரி, real plus imaginary ரெண்டுமே சேர்ந்து வரலாம். ரியல் மட்டும் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், imaginary 0 வந்தா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்துரும். Similarly repeated rootsல என்ன வரலாம், there are two cases, right? One is real, another one is complex. Now complex la once again you might get purely imaginary roots or your root might be the combination of
real plus imaginary. That's all. அவ்வளவுதான். அப்ப complementary functionல we are going to obtain what? Only two categories, only distinct roots or it might be repeated roots. அப்ப இது எப்படி வரலாம்? நீங்க distinct rootsனா தனித்தனி values, அது ரியலா இருக்கலாம், இல்ல purely imaginary இருக்கலாம், இல்ல காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம். 3 கேட்டகரியில வரும், ரைட்? அதே மாதிரி repeated roots அப்படினா either it might be real or it might be purely imaginary or it might be complex. There are 3 category, right? So based on this property we are going to define. அப்ப இத வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா எப்படி வந்து நம்ம roots வந்து define பண்ணனும்? That's what I am going to conclude now, right? So let me write the answer for one by one, right? All these people. First understand the procedure, then I will solve plenty of problems in order to let you all to get the very clear idea about the differential equation, right? I know how to wash your brain, right? But the thing is you have to understand the basic procedure. Once it is being registered, then we will solve complicated problems, then we will get the clear idea. Directly if I'll take some complicated questions, I know what will happen, right? Yeah, let's see. First one, let us talk about distinct roots. Let us talk about distinct roots representation of distinct roots. Distinct roots அப்படினா என்ன சொன்னேன்? Either it might be purely real. Yes, let us take the first case, real roots. Let us talk about purely real roots. Purely real roots அப்படினா for an example I am getting 3 roots, right? That's roots can be represented as lambda 1, right? Lambda 2, right? Lambda 3, etc. up to lambda n. I am considering n number of roots. Let us write one by one. For an example, if I will have only one root, ஒரே ஒரு root மட்டும் வந்துச்சு அப்படினா அது எப்படி எழுதுவீங்க அப்படினா this complementary function can be written as just you will have to consider some arbitrary function a, some constant with you can figure out this lambda. For an example, assume our function is varying with respect to x, so I am putting x. Suppose your function is varying with respect to t, differential equation define பண்ணுவாங்க இல்லையா, dy by dx or dy by dt இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்றாங்கல. t பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா here you will have to put t. If your function is varying with respect to x, then you have to put x here. That's all. Clear? When we have only one root. For an example, if I have two roots, lambda 1, lambda 2, two roots வந்தது அப்படினா lambda 1, lambda 2, then complementary function. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்களா, இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணனும், ரைட்? யூ ஹேவ் டு ஆட் ஒரே ஒரு ரூட்ஸ் வந்துச்சுனா one root means one arbitrary constant e power lambda 1 since I am assuming my function is varying with respect to x. Suppose if I will have two roots வந்தது அப்படினா we have to consider one more arbitrary constant and we have to consider e power lambda 2 times of x. Do you agree? Yes. Suppose if I will have three roots, lambda 1 is there, lambda 2 is there, lambda 3 also there. அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க சார்? 3 roots வந்துச்சு அப்படினா complementary function can be written as a into e power lambda 1 times of x plus b into e power lambda 2 times of x plus c into e power lambda 3 times of x. Clear? That is how we are getting when we have three real roots. Clear? Let us look at the second category, right? Let us look at the second category. This is purely real root. This is purely real root, right? So let us see the complicated root, right? Sir, if I have complicated root, then how can I represent the complicated root, right? So let us take complex roots. Not complicated, complex. Sorry. Let us see the complex roots. Let us see the complex roots, right? Now, when we are looking for complex, so complex roots in the sense we will have the categories. Guys, listen. What do I mean by complex roots? Complex roots in the sense, for an example, I have a root lambda 1 that function can be written as alpha plus j times of beta. I am just considering alpha plus beta, so just to represent these things some proportional way, right? In some proportional way. So alpha denotes the real part of the function. Sorry. Beta denotes the imaginary part of the function, right? Yes. So alpha denotes the real part and beta denotes the imaginary part. Like that, see that I am considering one more function. Let us consider this is alpha 1 and beta 1. Similarly, let us consider alpha 2 plus j times of beta 2. Like that, let us consider n number of roots. Alpha n is equal, that is lambda n equal to alpha n plus j times of beta n. Since it is the complex roots, how to represent, that is how we are representing the complex roots, right? Let me write the answer directly. At last I will give proof, right? How it is being written like this, right? If this can be simply written as, right? Its answer is complementary function for this function can be written as, first thing, real part irukku lambda 1 idu apdiye velila eduthrunga, it can be written as e power, right? Sorry, alpha 1, e power alpha 1. Assume your function is being differentiated with respect to x. Open up the bracket, ஒரு bracket open பண்ணிட்டு consider arbitrary constant a into cos of இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு beta 1, just to put beta 1 with respect to x plus
Second, arbitrary constant b, consider sine beta 1 with respect to x. Clear? A and b are arbitrary constant. While solving the problems, I will let you know how to find out those values. Okay? They will give you some clue in order to find these two people. Clear? Fine. Let's consider second case. Suppose if I am having, see in this case I am considering only one variable. Suppose if I have two variables, lambda 1, lambda 2. Then what I have to do? Just we have to expand this expression. This is going to be complementary function CFs. It's become e power alpha 1 times of x in bracket. We have to consider a into cos beta 1x plus b into sine beta 1x. Similarly, right? Just put plus e power alpha 2 times of x in bracket c into another constant, right? Cos beta 2x, because we are considering one more root, beta 2x plus d into sine beta 2 into x. Is that visible to you all? Yes, that is visible, right? I'm really very happy. Yes, that is how we are writing when we have two complex roots. Right, just to remember, slowly, right? Understand, inject these things into your brain. Slowly, finally, I will let you to feel easy, right? That's while solving the problem, automatically it will come, right? Finally, when we consider n number of roots, then what will happen? We'll have to expand this sum. N number of roots, right? Okay, this is complex. Third category, sir, if it is purely imaginary, then what happens? If it is purely imaginary, very simple. Let me break it. If it is purely imaginary, then real part is 0. Do you agree? Purely imaginary, real part varadu. Inga real part yaru? Alpha. Correct? So it indicates, indirectly it indicates alpha is approaching 0. Do you agree? Yes. Just to take this function, so complementary function. First I am considering only one root. For, is it visible? I am writing it here. Yeah, that I am writing. Yes, that is visible. Let me write. So this one, alpha 0 potena enanga varum, e power 0 is going to be 1. Just to take your complex root, just to replace alpha by 0 in order to obtain purely imaginary. Because real part will become 0, that's all. Anyway, e power 0, 1, right? E power 0 will become 1. So complementary function is going to be a into cos of beta 1x plus b into sine beta 1x. Suppose if I have two variables, I think this portion is visible. Let me write over here. இப்போ நீங்கள் ரெண்டு வேரியபிள் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன் will become a into cos beta 1x plus b into sin beta 1 into x. Okay. Similarly, plus c into cos beta 2 into x plus d into sin beta 2 into x. Clear? If I will consider n number of roots, then what I will do? Just to proceed. Further proceed. Right? என்ன பண்ணுவீங்க? திரும்ப இன்னொரு some other variable constant யூஸ் பண்ணி நீங்க அப்படியே டெரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். It's over. Clear? When we are facing purely imaginary roots. But since we are talking about what? Don't forget we are lying under distinct roots. We are lying under distinct roots. In distinct root we have three categories. Let's take repeated roots. Let's see what happened now. It's very easy. Just you have to understand. Then slowly I will develop the equations, right? For repeated roots, keep that thing. Now we are looking for this. Since we are lying under what? Complementary function. We are looking for the solution of complementary function. Slowly should try to understand, right? Yeah. Next, what I am going to do, the thing is, when we have repeated roots. Now we are looking for repeated roots. Repeated roots. Okay, fine. Let us take once again, we are looking for the solution of real part, only real. Only real in the sense, for an example, I have two values, lambda 1. First, minimum two values we will consider, lambda 1 and lambda 2, both are equal. Both are equal to lambda. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படின்னா that can be written as, just observe, its complementary function can be written as a into e power lambda into x plus x times of, இங்க யாரை பொறுத்து நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கீங்க with respect to x, so that x is being repeated once again, right? X times of b into e power lambda x, such that this function can be written as, you can take e power lambda x outside, in bracket it is going to be a plus x times of b. That is the solution. Clear? Just should try to understand. Just this is mathematical procedure, right? Fine. Suppose if I have three repeated roots, lambda 1, lambda 2, lambda 3, all are equal to lambda. Under that condition, your complementary function, right, that is the solution for the complementary function will become once again a into e power lambda x plus b into, sorry, I have to put, see there, x into b into e power lambda x plus
x square into c into e power lambda x. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? நான் என்ன பண்றேங்க? See that when we have repeated roots வரும்போது நீங்க எந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டரும் கூட மல்டிப்ளை ஆகிட்டே வருது. அப்படின்னா see there இங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் x power 0 இந்த இடத்துல வரும். First arbitrary constant will be multiplied by x power 0. Second arbitrary constant will be multiplied by x power 1. How many times your roots are being repeated? Right? இப்போ 2 times repeat ஆகுதுன்னா ஆர்டர் என்ன ஆகுனா first arbitrary constant x power 0 வாலையும் second arbitrary constant x power 1 ஆலையும் மல்டிப்ளை ஆகும். 3 times repeat ஆகுதுன்னா x power 0, x power 1, x power 2 ஆல மல்டிப்ளை ஆகும். Your whole answer. Suppose 4 times repeat ஆனா x power 0, x power 1, x power 2, x power 3. 5 times x power 4, 6 times x power 5. It's continuous. Let's consider one more. Suppose 4 roots are being repeated. Can you understand? Yes. I hope you all are getting the clear idea now. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 all are equal. Can you please write the answer? Yes. Its complementary function can be written as a into e power lambda x plus x power 0 into a into e power lambda x. X power 0 is how much? 1. Next x power 1 into b into e power lambda x. Next x power 2 into c into e power lambda x. Next x power 3 into d into e power lambda x and so on. Clear? That is complementary function. How we are getting complementary function for real repeated roots. Shall we take complex roots? Yes. Let's proceed with the complex roots. Just to understand the procedure, right? Then it will become very easy. Differential equation la எதுமே கிடையாது, சும்மா ரைட் மேக்ஸ் எவ்வளோ மேட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்ததோ அப்படி தான் இருக்கும். மேத்தமெட்டிக்ஸே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான், ரைட்? யூ வில் கம் டு நோ ரைட். ஸோ ஃபைன், திஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ். ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் ரியல் பார்ட் மட்டும் தானே பார்த்துருக்கோம். லெட்ஸ் டேக் காம்ப்ளெக்ஸ், ரைட்? Repeated only since we are lying under repeated roots, but now we are going to discuss about complex roots. We are going to discuss about complex roots. Okay, now in this complex roots what I am going to do, once again there are two complex. Lambda 1 is equal to, let us consider, alpha plus j times of beta. Similarly it is also equal to lambda 2. There are two roots are, that is two pair of roots are equal. ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா இருக்காங்க. Case number 1. Right? If two roots are equal in complex domain, then how shall I write the answer for that one? It's very simple. Its answer is, let me write first. See, I cannot explain. நான் எழுதுறேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். That's enough for me, right? Definitely you will come to know. You will realize these things, right? இப்போ என்ன வரும்? First thing, real part எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க. e power alpha x. Real partல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. But imaginary partல தான் சேஞ்சஸ் வரும். என்ன அப்படின்னா, see there, ஒரே ஒரு single root மட்டும் வந்தப்போ நம்ம எப்படி எழுதிருப்போம்? e power alpha x in bracket a into cos beta x plus b into sin beta x. Do you all agree with me? இப்படி தானே சொல்யூஷன் எழுதணும். கரெக்ட். இது எப்போ? when we have individual roots, distinct roots. சப்போஸ் இதுக்குள்ள ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் see there. இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னா, we are going to consider two roots with at the same position. alpha value beta value same for two people, lambda 1 lambda 2. அப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா arbitrary constantல மட்டும் changes வரும். இந்த arbitrary constant இருக்குல்ல, அங்கே என்ன வரும்னா, let us consider a. Now you have to consider multiplied by x power 0. How many times repeated? Only 2 times. And then consider one more arbitrary constant. b எங்க consider பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? Let me consider c into x power 1. Close them together. Now multiply it by cos beta x. Similarly, b இங்க already இருக்கா? b is being multiplied by x power 0 plus let us consider d into x power 1. Now multiply. Close them. Multiplied by sin beta x. Fine. Is it okay? Fine. Let's proceed. Right? Let us consider same thing but for three people. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 all are going to be alpha plus j times of beta only. இப்படி என்ன என்னங்க பண்ணுவீங்க? Very simple. Shall I write the answer? Yes. Complementary function is equal to e power. There is no changes in the alpha. Real partல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. But imagine என்ன பண்ணோம்? Take this one. I have three roots. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? First a into x power 0 is 1 plus c into x power 1 plus d இங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா? Let us consider e into x power 2. Do you agree? Yes. Close them together, multiplied by cos beta x plus b. Already I am considering b, that is not beta, b, right? So b into x power 0 plus d into x power 1 plus f into x power 2. Let's close them together and then multiplied by sin beta x. Do you all agree with me? Yes.
Next step, what you have to do, suppose if I have 4 roots, then என்ன பண்ணுவீங்க, a into x power 1 plus c into x power 2 plus e into x power 3 and then g into x power 3 and then you can, and so on, you can proceed further, right? Anyway, in your examinations at all, right, maximum they will go up to this one, maximum, right? 98% your questions will be stopped with this one. Time being, right? Some rare questions, right? There are some rare chances you can also expect the question, very easy question, chilly question, உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக இதில் எடுப்பாங்க. ஆல் டேட்டாஸ் கொடுத்தோம், ரைட், ஜஸ்ட் இதுலேருந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வெரி ரேர் சான்ஸ். பட் அப்படி கொடுத்தாங்கனாலும் ஆல் கீஸ் வில் பி கிவன். ஆனால் உங்களோட பிரச்சனைனா நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே பயந்துருவீங்க, அதுதான் அவங்களுக்கு தேவை. அந்த ஃபியரை கிரியேட் பண்ணதுக்காக கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்க. பட் டோன்ட் பி பேனிக். இதை விட இதில் டேரெக்டாக கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக எடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? நம்ம எத்தனை கொஸ்டின் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிருக்கோம். ஸோ யூ கேன் ட்ரஸ்ட் மீ, ரைட், பிலீவ் மீ, டெஃபினெட்லி இட் வில் பி லைக் தட் only. Okay, that's all. Fine. So this is repeated complex roots. What I have to do now, we have to consider repeated imaginary roots. Since we are in repeated part only, but I have to consider purely imaginary. We should consider purely imaginary roots. We have to consider purely imaginary roots. We have to consider purely imaginary roots, right? So when we are looking for purely, looking for the solution of purely imaginary roots, right? Now, how shall I bring the answer for them? Let's see. Purely imaginary roots அப்படின்னா என்ன சொன்னேன்? Alpha, real part is going to be 0, அவ்வளோதாங்க, that's over. எங்கே இருக்கா? இதான், இதில் எழுதுடா ஆன்சர். shall I write the answer directly? நீங்கள் தனியாக எழுதிக்கோங்க, நான் இங்கே எழுதுறேன், ரைட்? ஃபார் டைம் பீயிங் ஐ எம் ரைட்டிங். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நீங்கள் தனியாக போட்டு எழுதுங்க. ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் ஒன்ஸ் அகைன். இமேஜினரி, இமேஜினரியில் என்னங்க வரணும்? ரியல் பார்ட் வந்து 0 ஆகணும், அவ்வளோதானே? ஆக்கிட்டேன், 0 ஆக்கிட்டேன். அப்போ இது என்ன ஆகும்? இது போயிடும். இதுலேயும் ரியல் பார்ட் 0 ஆக்கியாச்சு. அப்போ இது இட் வில் பி 0. தட் இஸ் தி ஆன்சர். That is for purely imaginary. Clear? Yes, I hope things are very clear to you all. Right? Now, so this is all about complementary function. See how easy it is, right? நீங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போறீங்க. நம்ம நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்டரி ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுமோ அதே மாடல் தான். அது அப்படியே சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வர போறீங்க. அந்த ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்குது? ரியலாக இருக்குதா, இல்லை வந்து பியூர்லி இமேஜரியாக இருக்கா, இல்லை ரியல் ப்ளஸ் இமேஜரி இருக்கா? அதில் இருக்க வேல்யூ அங்கே ஒரு 2 + 3j, இல்லை 2 - 3j, இல்லை 2 வரலாம், 3 வரலாம், 4, 5 அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வருதுல்ல, அது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். நீங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. Simply you can bring the answer. Okay, fine. So this is how we are writing the expression for what I can say complex roots, right? Complementary function, right? So our next target is we have to achieve what I can say solution for higher order differential equation, right? That is particular integration. Our next target is particular integration. We have to obtain the I think we are getting back, right? Yeah, fine. So next we have to do something in order to obtain the solution for higher order differential equations, right? Okay, fine. So if you want to obtain the solution for higher order differential equation, once again in higher order differential equation we are going to consider some type of input signal, standard input signal. Just the thing is, listen guys, what I am going to do, first thing is let us see the solution for particular integration. Sir, I just try to understand the procedure. I am going to solve plenty of problems, then you will come to know how easy your differential equation. I am repeating once again, first you should try to understand the procedure. Okay, in particular integration we are going to pass some signals from the RHS, right? என்னென்ன சிக்னல்லாம் பாஸ் பண்ண போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் we are going to consider exponential signal. Okay, second we are going to consider trigonometric functions, right? Cos ax or sine, that is cosine function or sinusoidal signal. Either you can consider cos signal or cos theta or sin theta. Next we are going to consider some polynomial equations, right? Polynomial signal we are going to pass, right? And then we are going to club them together. எப்படி club பண்ண போறோம்? First we are going to pass e power ax with the combination. You can pass ரெண்டு சிக்னல் பாஸ் பண்ணி, that is ரெண்டு சிக்னல் கம்பைன் பண்ணினா you can consider cos ax or you can consider e power ax into sin ax. Sorry, we have to show the difference now. Let us consider b, sin bx, right? Or you can also consider the another form, e power ax with x power n, polynomial equation, right? Or you can consider e power see exponential க்கு நான் இதுக்கு r போட்டுட்டு இருக்கேன் பாருங்க. Polynomial equation only one term is there, no? மைண்ட் பாருங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது. Next see there, இப்போ என்னென்ன கேட்டகரி பார்த்துருக்கோம்? These three are standard. We are clubbing them, right? இப்போ நம்ம யார் கிளப் பண்ணியாச்சு? These two category we have seen here and this category also we have seen here. அப்போ which one is missing?
these two, right? So final category we are going to look at the solution for x power n into cos ax, or you can consider x power a into cos bx, sorry, sin ax. Okay, அவ்வளோதாங்க. இந்த சிக்னல்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த சிக்னலை பாஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சா. அவர் நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வி ஹவ் டு அப்டைன் தி பர்டிகுலர் இன்டெகிரேஷன், ரைட்? ஸோ தி ஜென்ரல் ஃபார்மேட், ரைட்? ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெகிரேஷன் நம்ம எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டெகிரேஷன் pi is equal to, we are going to use the inverse operator. Inverse operator அப்படின்னா we have to find out the characteristic equation. That characteristic equation will lies in the denominator, whereas in the numerator we are going to consider the RHS. That is the procedure to obtain the value of just the function, right? The function that is going to vary with respect to d is going to be lies in the denominator. Understand, slowly understand, right? I know how to inject these things into your brain. So first there is some function, that function is going to be lies in the denominator, that is simply called the characteristic equation of the system. In the numerator we are going to consider RHS. Which RHS? Either that might be this one, right? RHS அப்படினா this is the signal that we are going to inject. அப்போ particular integration first equation நம்ம எப்படி எழுத போறோம் அப்படினா first one, right? Particular integration for this function it can be written as e power ax upon f of d. Okay, and here what I am going to do, this d is going to be replaced by a. D is replaced by a. Second case particular integration will going to be, right? We are going to consider e power ax upon f of d, sorry, second case sin, consider cosine or sine. Let us consider cos ax, right? And with respect to denominator same, right? So this one I am considering, I am talking about second person. Here d square will be replaced by minus a square. Don't forget, only d square will going to be replaced by minus a square, right? Slowly I will crack all those things, right? First learn, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மைண்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுங்க, ரைட்? அகைன் there are some other things that we are going to see, that is there we are going to see the solution for x power n upon f of d, right? இங்க நீங்க இந்த மாதிரி எந்த கேட்டகரியுமே பண்ண போறது கிடையாது. We are going to write this expression with the help of, right? I am going to use some formula, that is, that formulas are 1 minus x whole inverse and 1 minus x 1 plus x whole inverse, and then 1 minus x whole power minus 2, and then 1 plus x whole power minus 2. இந்த நாலு ஃபார்முலாவை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? என்ன சார் அது? வாட் இஸ் திஸ்? வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கன்க்ளூட்? ஐ டோன்ட் ஹவ் ஸ்பேஸ் ஹியர் கைஸ், லெட் மீ ரைட். எக்ஸ்பென்ஷன் மட்டும் நான் எழுதுறேன். 1 minus x whole power minus 1 can be written as 1 plus x square plus x cube plus etc. That is the expansion of 1 minus x whole inverse, right? Like 1 plus x whole inverse, its Taylor series expansion, it can be written as 1 minus x plus x square minus x cube plus x power 4 plus etc. Next we are going to talk about 1 minus x whole power minus 2, right? And it can be written as 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus etc. Right? And then we are going to consider, is it visible to you all? I am writing it. Yes, that is visible, right? 1 minus x whole power plus 2 can be written as 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus etc. Basic mathematics, right? Yeah, should try to understand. Okay, so these are the things that we are going to project here. I am going to just use, and I will let you all how to apply these things. Don't be panic, right? Slowly understand. Next, what I am going to do, till now we saw separate signals like e power ax separated, cos ax separately, xn separately. Next, what we are going to do, let us club them together. Let us see the solution for this one and this one and this one, right? So let me rub these things, right? Just to understand the basics, and then, right, I will take one by one, then you will get the very clear idea. There is no point of doubts, okay? Finally, I will trigger your brain to crack all questions from differential equations, right? Yeah. Now what I am going to do, second model, right? If the signals are being clubbed together, right? So second model is what we are going to do, let us take once again same format, particular integration equal to RHS. What is RHS here? First we are going to consider, either you can consider cos or sine. Anyway, let me write it in terms of sine now. Sine bx divided by f of d. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, in this case, right? இதில் first step நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, the thing is, in this case, step number 1, d will be replaced by d plus a. இங்கே plus a தானே இருக்குது, அப்போ இங்கே plus a வரும். இங்கே plus a இருந்தால் இங்கே d plus a, இங்கே minus a இருந்தால் d minus a வரும். That's all.
ரைட். அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க, செகண்ட் ஸ்டெப் பர்டிகுலர் இன்டெகிரேஷன். செகண்ட் ஸ்டெப்க்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா e power ax வெளியில் எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துட்டு you will have to solve the equation further. Sin bx divided by, now it is become what, f of d plus a. correct? This function had been rewritten. See there, initially இது எப்படி இருந்ததா, f of d sin e power ax into sin bx by f of d இருந்ததா. எஸ். இப்போ e power ax இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு e யோட பவர்ல இங்க என்ன டேர்ம் இருக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டா d வந்து அந்த டேர்மால ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க, d plus n எழுதுறீங்க. எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அதோட e power ax ஓட வர்க் முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் இந்த क्वेश्चन நீங்க கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டெப் போற வரைக்கும் இந்த e power x நீங்க டச் பண்ண கூடாது. நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், இதுக்குள்ள இன்டகிரேஷன் பண்ணலாம், டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணலாம், வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு வாங்க, எனக்கு தேவையில்லை. ஆனா இந்த e power ax நீங்க டச் பண்ண கூடாது. அதோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி வர்க் d வந்து d plus a வால ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதோட வர்க் முடிஞ்சு அது வெளியில போய்டும், அவ்வளவுதான். ஃபைனல் ஆன்சர்ல மட்டும் தான் நீங்க அதை மல்டிபிள் பண்ணணும், வேற எந்த ஒரு வர்க்லயும் நீங்க அதை கன்சிடர் பண்ண கூடாது. கிளியர்? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, see there it is sin bx by f of d. இது எந்த ஃபார்மேட்டா, இது நம்ம செகண்ட் மாடல், ரைட். sin x by f of d வந்தா என்ன ஃபார்மேட் நான் என்ன சொன்னேன், and then right here after this d plus a நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் d square will be replaced by minus a square. இந்த ஃபார்மேட் ஆக்சுவலா இங்க b இருக்கு இல்லையா, we have to consider b. நான் என்ன சொல்லிருந்தேன், sin or cosine வந்துச்சு அப்படின்னா d க்கு பதிலா d ஸ்கொயர் க்கு பதிலா யாரை ரிப்ளேஸ் பண்ணனும், டோன்ட் டச் d, d ஐ நீங்க டச் பண்ண கூடாது, d ஸ்கொயர் மட்டும் தான் டச் பண்ணனும். d ஸ்கொயர் will be replaced by minus b square. I am repeating once again, e power ax into sin bx னு இன்புட் சிக்னல் நீங்க பாஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்ல d க்கு பதிலா d plus a ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு e power ax வெளியில பாஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃபங்க்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்க அப்படினா ரிசல்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா sin bx or cosine, நீங்க sin or cosine இருக்கும் divided by f of d னு வந்திருக்கும். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நார்மல் ஈக்குவேஷன் sin by some function வந்துச்சு அப்படினா நமக்கு ப்ரொசீஜர் முன்னாடி பாப்போம் இல்லையா, அது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா that is enough, right? That is second model. Let us see similarly particular integration for the third model, this one. Just to register it in your mind, I know many of you have not getting the clear idea. Just understand the procedure. When I am solving the problems, you will come to know. Not solving problems, I will explain, right? ஒரு example எடுத்து நான் explain பண்ணும்போது you will come to know. That is அது எதுமே இல்லன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கு அப்புறம். Anyway, let's procedure, let us continue. இங்க நீங்க என்ன பண்ணனும், e power ax வந்தாலே step number 1, take e power ax outside in bracket x power n upon d will be replaced by f of d plus a. அவ்வளவுதான், இதோட e power ax ஓட வேலை முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும், x power n க்கு நான் சொல்லிருந்தேன் இல்லையா, we are going to use some inverse equation, that is 1 minus x whole power minus 1, 1 minus x whole power minus 2, 1 plus x whole power plus 1, that is 1 plus x whole power, sorry, minus 1 minus 2, right? அந்த formula அந்த formatல எழுதி we have to proceed with this, right? That is when we are facing third type of signal. Sir, அப்ப இந்த மாதிரி equations வந்தா, let's see, that is the final one, that is third one. Yes, in the equation வந்துச்சு அப்படினா once again your particular integration can be written as, right guys, listen, it can be written as, first we have to consider RHS இங்க என்ன இருக்கு, x power n into cos ax, there is no doubts, right? Or you can consider sin, it's up to you, divided by f of d, yes that's correct, minus f dash of d divided by f of d whole square into same function, same RHS, right, same xn into cos ax. Clear? This is the procedure to drive this type of functions. Clear? So yes, so whenever we are facing this type of equations வரும்போது particular integration கான formula இதுதான், இந்த ஃபார்மட்ல தான் நீங்க ஆன்சரை கொண்டு வரணும். Okay, that's what we are going to do. Okay, we will see, right? When I am taking some, while I will taking some example, I will take, right? See, in this model till now there was no questions in any exams, right? I have not seen, but I will collect some examples will be there, I will let you know, I will solve that one, then I will just get the frictions, because I cannot say இதல தான் இதுவரைக்கும் questions வந்திருக்கு, இதல வரவே கூடாது அப்படினா நான் சொல்ல முடியாது, right? We have to expect, because in mathematics இதுவரைக்கும் எடுக்கலனா இந்த வருஷம் எடுப்பாங்க, ஏனா அவங்களோட work வந்து competition reduce பண்ணனும். எல்லாரும் இதுவரைக்கும் வரவே இல்ல, இந்த வருஷம் வராது சொல்லிட்டு விட்டு போடினா it will come, it will test your brain, right? Fine. So the conclusion is what? This is the methods that we are going to see in case of what, complementary function and particular integration. I hope things are very clear to you all, right? We have seen the basics, right? Now we have to take various examples and then we have to solve all those things, just to make very clear notes, right? With this, let's wind up the class, right? Tomorrow I will take some examples, right? And then I will collect, that is I will let you all to solve some plenty of questions, right, on differential equation. Then you will come to know how easy our differential equation at all. Okay, fine. So if you have any other doubts, you can ask in the group, right? Okay, let's wind up with this. Thank you all. Just wind up.